Malomua hoi ki mai kai ngai tau ma oe fia fi whakakoloa koe ni. Tari tai loto fia ki motolu ki he pai ngau e Vake Tali Folau. Korea te motolu ki mo eikipe ka shea te tau polo kalama. Enki tai mino no mi he ni ko tau kamata lewa tau polo kalama ki he fia fini. Ai a koe polo kalama he fia fini. E whakahoko atu ia o au ki he taimi walu. Pia mau tatau atu kai hoko atu ki he substation hono hoko. Ka koe polo kalama ni ai fe unu koula ai tonga. Fe unu koula ai tonga ki tau puke a fufula ho tau fatunga motua. Ai kaliloa ia moe wha i kawei koula. Ka mo shea te tau polo kalama. Taimino no mi he ni ko tau kamatarewa. O whātuka te motoa. Ko malatu ni kia risita ka whatu vea, malo mua tau mau e whiawhini, pa me he whoki kia mere wa hoi kona kupu. Ko malatu ni kia pure porisi, meuri mele latu tau lahi. E whataki a whatongia hono, tokanga e kina e painga o e Vake Tali Folau. Atua ia ofa lahi kia te koe, meuri mele latu tau lahi.
Whakamalo toni ke hoa linsi te kapau tolo ponge ka mai mo kita tolo. Be foke whakamalo ni ke semisika o tune ihe no kita tolo. Lita wharita waiangina whakamalo atu malo mua e tau maua e fia whakoloa ko e ni malo a si kau mai ke polokalama ko e ni a whiunu koula ai tonga Carlo Heron o ku taritai loto fia koe ke polokalama ko e ni a whiunu koula ai tonga whakamalo atu mere wahoi kona kupu malo ai si whakarea mai ko ia hoi mai kainga ki taim si mi heni ko tau kamata lewa e tau polokalama i he whiawhini i he loto hanga maari e mo oni kau mau a ofa lahi atu ke te mo tolu hono kotoa pia mo kau mai ki he polokalama ko ni o e whiawhini te o atu peha tau ki fo hiwa e taha paka ne hiri pe ko ia tau kamata lewa tau polokalama i he whiawhini hiri pea fo hiwa ko ni pia tau kamata lewa ho i kimai kainga kau ofa lahi atu ke te mo tolu Pepe tapai kolope mo mea mai me ai me Australia me Aotearoa Tonga Britania pea pehe ki he ngahi state o Amerikani o falahi atu ke mo tolu mo ngai family whatawangi pe hiwa ko niu ne hanga o whakamanatu mai ke te ki tau tolu ai mea mahu inga taha ke tau manatu i mau pea o tua Koe kau hiwa e ni a sias tonga tau ataina o ku mo whanongo mai ki ai. O ku tau whonu laumari e ia o pito i he whiawhini. I ngahi hiwa ko e ni o ku tuku mai pia me sias tonga tau ataina. Koe tau ngahi polokalama ki he whiawhini hoi ki moi kainga ko whakamanata tupe. Ulua ki pe koe watu peha ki whakaukau whekau aki pia moho tau whatunga motua. Pea pehe foki ke whakahoko atu ai ofa na mo whakahoko mai ki he whamiri whekitoa mo e whamiri cook whakahoko atu e he whiawhini pea mo e anga hono whakahoko ofa ko e ni ki he whamiri pea ko e ne hiri ko ia e o atu rewa ai taungahi ongongo i he ki taimi ko ia o au ki he taimi ono Pea kone hoko totono ai ono e tau kolosi lewa ia Esther Taylor maire pea mo Dr. Pakieri Kaufus i he polokalama ko ia i he amanaki anga i he kahau o e ako i he kainga tonga. Pea koe konga whakaosi o tau polokalama ki he ahoni e kau mai a Dr. Afapalu ki a Dr. Pakieri pea pehe foki o ki ai pea mo e toke tā taha Dr. Lavon tene kau mai Ai koe toke tā ia tolu tēnā o polokalama mai i he konga whakaosi o e polokalama o e whiawhini. Mi he taimi fitu ki he walu. Mi he taimi ne au ki he ono o atu pēa e tau ngahi ongongo. Pēa mai ngahi mea ke whanongonongo ke whakahoko atu. Pēa pehe whoki ono ki he fitu polokalama i a Dr. Pakieri pēa mo Esther Taylor maire i he amanaki anga i he kahau o e ako. Pea whakaosi aki mei he fitu ki he walu, Dr. Pakieri, Dr. Afapalu, pea mo Dr. Lavon. Tau tai maari e ko hia ia kau toke tā ke nau hanga o whakahoko, e ngahi polokalama ke tau inasi ai. E ke hohiri pe whasko ni hoi kume kainga, tau kamata lewa e tau polokalama i he whiawhini. Whakalatau pito e whanongo ki he ngahi hiwa. Pea koe ngahi hiwa pe o e taimi. Taimi whakamamahi pe koe taimi whakafo'ou. Taimi o e tuku pā e mo ui. Taimi o riu kawa, taimi o tafoki. Kelo tonga e
whanongo he ngai hiwa koe ni hoi mai ka inga. Ani e whiawhina e whakahoko ai e polokalama, whakafo'ou, whakalaumari e kainga lotu Seas Katorika o Apleni. Pēna e mea mai e Pātere Tonga, Pātere Kapiolani. O whakahoko e polokalama koe ni i he apsiasi St. Joseph Upland. Hoi mai ka inga koe taha ha polokalama na e whonu laumari e ia. Loi mata ia e kainga lotu i he ngahi whakalelei, whekore whakamore aki mo e tuku lolo. Polokalama whakalaumari hono tataki e Pātere Kapiolani ki he wakai ki he ngahi mo ui liukawa pe tafoki. He taimi whakamamahi koe ni teu ki he pekia. Koe ki o ngongo ia whekawaki pia mo e polokalama whakafoofa whakalaumari e na tataki he Pātere Tonga o ne tokanga i e kainga Tonga Katorika i Amerika ni. Whakamaloa i ki a Pātere Kapiolani, pia pehe ki he tauhio Upland i he tataki o kuwhai o whiunga pia mo e taimi o e whakamamahi. Kore atu hoiki mo au kainga ke mo share atu mua tau polokalama. I he loto hounga ia mo ani. Whamalatoini ki a Veronica Whitikefu. E si kau mai. Kainga lotu metotisi o Pomona. O whātu e whaiwhekau. Paulo haiane. E ita tamare, whakamalo atu ki a te koe. O whalahi atu. A lere mea who'ou. Te ka wheo whaaki pome. Pure hiwa Seas Katorika. Kou mai e ki hola maari e, tataki e polokalama, whakawhona ki mau tolu, e polokalama o amanaki ke mau whakahoko. Mala tulusi a lui kansa. O whalahi atu.
Otis whakakala. Walu atu, whamalo, whawhalahi atu. Tamai ofai. Sisu ofai. Paenga o e le tio Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko anga o e tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Malo mua hoi ki mo ka inga e tau maua e whiawhi whakakoloa koe ni wako kore. Ke utala mo ka pui atu I he tala kakato e whonua pia moe lotu. Pia pehe ki ngahi tala whakatapu ko toa pē. Ko a whaki atu mi he paenga o e Vake Tali Folau. I he ngahi polokalama talu pia me he polokalama whakalotu. I he pongi. O a mai ki he whiawhini. Whakawhetai koe ofa e o tua une kei hanga o malu I ki tau tolu. Une kei hanga ofa I ki tau tolu. O tau toi tu utalere mai ai ki he momeniti whakakoloa. Momeniti mahu inga. Koe tau kei kau I he ene ofa. Tau whakawhetai pē ko hia ko ene kei whaitapo e kina. Malu I ho tau taki, ho tau hau. Pia pehe ki he kautaki o e pure anga. Ho eiki o e whonua. Pia pehe ki he sikau tole kereka. Mo ki mo tolu mo I he mohenga o e mamahi. Sika inga tonga ko toa peu mo mea mai he whiawhini. Ki he polokalama ko eni a whi unu koula e tonga. Me he tapa ko toa peu o e kolo peu mo mea mai me ai. Whakakakau atu a e ofa ke te mo tolu mo ngai whamiri. Atua e tala monu whakatawange pē ke whaitapu e kina ki mo tolu he otua I he ngahi whainga ko toa pē o ku mou whai. Polokala mai ni a whiunu ko lai tonga ho e ki mo kainga o ke whakamanatua toa pē ke te mo tolu. Ai mahu inga ho tau whatunga motu a. Ai mahu inga ke tau ke puke a fufula. Ai ngahi mata I koloa pē koe ngahi mata I koula. O kune hanga o lalanga ki tau tolu whau ake ai tau mo ui. Ai tau te whito ki he mo ui whakaapa. Talu e tau tutupu hake mei tonga mohono whatu ake tau mo ui. Ai ngahi mo ui whakaapa. He tau mātua mo e si whangakui kua nau mama o atu. Nā nau
Ako i ki tau tolu i he kali loa, whana ke te ki tau tolu e mo ui whakaapa-apa. Pe he tau tupu hake o lalahi hake na e whakamanatu ke te ki tau tolu, ai mahu inga ke tau whakaapa-apa, uluaki ki he otua, whakaapa-apa ki he mehikitanga, whakaapa-apa ki he kau taki lotu, whakaapa-apa ki he kau toule ke reka, whakaapa-apa ki he kau mau mawhai, whakaapa-apa ki he tau whangatua whaafine, mo whewei tau pui aki, tau mana tu i beho e ki mo e ka inga, i tonga, koe kamata me ke whatu tangata, ai whanau tangata, ko whakamawahe ki nau tolu ki hanau whare makehe, koe mahu inga ia ki he mātu a, pia mo ki nau tolu na nau kamata mai, ai whatu, ai mo ui a tonga me iono aho, ai whewei tapu i aki. Pia utau tui, koe ngahi, meria ia mo ngahi lelei ngahi matai koula he kai ngalo he mo ui a tonga ai tau whakapa-apa ki he whangatua whaafine mehikitanga kau taki lotu kau mawhai kai hirio ai whakapa-apa ki he otua whakarawangi pengi tau kei puke fufula pe tau tukutuku lau mea ngahi mo ui whakapa-apa ki he tau whanau pia mo e whanau o e tau whanau. E ke ko au se mispo me hoi ki mo kainga o ko i heni ke whakahoko whatongi atu ma ki mo tolu i he whiawhi ko eni o au ki he taimi walu pia te mau tatau atu kai hoko atu ki he polo kalama ko ia hono hoko. E ke hoi ki mo kainga ko re ke tau kamata aki pe mua ai whakahoko atu ai ofa. Nā mō sia utaki mai ki he whainga ke tokoni ki he whamiri ko eni whekitoa pia mo e whamiri cook. Koto e kore whamone mori ko te mo tolu ko hiana e whai a palani. I hono whakahoko atu ki mua. Whakaamu ke kau mai a taha e whamiri. Pia o koutui o kunau si wheme o kina. I he teu ko ia o e mea whaka eiki kai kehe. Ko e whamiri ko eni na e more ai ki toko wha ko eni he whamiri ko Naomi mo lute. Pepe whoki kia ke ola mo atimata. O ku whakahoko ai mea whakaeki ko ni i he wike kahau. Ka kou whioloto pe ke whakahoko atu ka te kumotolu ho eku mo kainga. Ai ofa na mohanga o whoaki mai ke whakawhawhanga iaki ai leti o Vake Tali Folau. O ku atua ia e whakamalo ka te kumotolu. Koe ki motolu eni na mo whoaki mai ai ofa ko ia. Pea ku whiunga e ofa na mo whoaki mai pea mo e paanga e ua afe. O ku iai pea e whahinga o ku ke i tatari ke whakaau mai e nau ofa ka o si lau pe i heni. O whaamu pe ke whahinga ko ia. Ke whakahoko mai o hia ke kakato ai ofa ko ni ke ave ke whamiri. Ko Lindsay i he polokalama ko ia whiunu ko lai tonga pea mo e lolo kakala te au ko Keipi pea mo Bruno Heft alele mea fo'ou ko Lousa Fifita Vasiti Livai pea pehekia Vasiti Livai pea me Alaska Fereti po me pia mo Lori po me pia mo na ki family. Paulino pia mo Katea po me pia mo na family. Tapaita pia me Aotearoa. Linda Malua Esther Taylor Maire.
mo ilai pi kula. Ko ia ko ki mo tolu ia na mo ofa mai pe fe unga mo ofa pe mo paanga e uafe. Linsi I he fe unu koula tonga mo lolo kakala te au keipi mo Bruno Heft. A lere mea fo o pe mo e fai fe kau finau mea fo o. Losa fifita. Vasiti Livai pe me Alaska. Feleti po me e pe mo Lori po me e. Paurino pe mo Katea po me e pe mo e family. Tapaita pe me Aotearoa. Linda Malua. Esther Taylor Maile mo ilai pi kula. Ko ki mo tolu ia mo ngahi ofa na e foaki mai. Aia ko Linsi I he whiunu koula tonga ko e nimangi au keipi mo Bruno Heft ko tola te au. A lere mea fo o mo finau mea fo o tola te au. Losa fifita tola te au. Vasiti Livai mi Alaska tola wangi au. Fereti po me e tola torungi au. Paurino po me e mo tapai mo katea po me e tola te au. Tapaita pea mei Aotearoa, tola nimangi au Nuusila, na vete ia o tolungi au Amerika. Linta Malua, tola te au Esther Taylor Maile, tola te au Ilai Pikula, tola te au. Whakamalo atu kating mo tolu ko mo ngahi ofa ko toa, o ku whiunga e pea mo I paanga e uafe. Aia ko ki mo tolu mo hanga o whakafofonga I si kakai I he paenga o Vake Tali Folau. Ke whakahoko atu ke whamiri ho mo o whako tola e uafe. Pea koe ofa koe ni e whakafolau ia ki a taha o e kau ngā ue o le dio Vake Tali Folau. Mele seini vehi ki te sika. Ke ne lava atu mo ha sika whewhine ke awe ofa koe ni ke au ki he whamiri I Seattle. Ko ia ko e tau mea ofa ia e whakahoko ia e mele seini vehi ki te sika ke au tonu ki he whamiri ho mo ofa whiunga pea mo e tola e uafe. Mea ofa a le tio Vake Tali Folau ki he si whamiri ko e ni whamiri whekitoa pea mo e whamiri Cook. Atu ai e whakamalolo to hounga pito ka tiki mautolu. Whafonga ia atu ai pule se oni tu alau makahiri. Pea mo e ka pehe foki ki he tare kita. A whapalu, Dr. Whapalu, pea mo e ka ngau e kotoa o e le tio Vake Tali Folau. Ai whakamalo ki he ofa. Mo e vai manawa o kumou whai. Whakafofonga ia atu ai le tio Vake Tali Folau. Pea pehe foki ki he si whamiri pea me Aotearoa. Malo au pito tua o whaatu. Ko ia ko mo ofa ko ni hoe ki makainga e whakahoko rewa ia ki he whamiri. Whakahoko atu ai ofa ki he si kaupeki a Naomi, mo Lute, ke ola mo atimata. Whakatawange nau toka I he whia maari e pea mo e tāpua ki ai eiki. Tau taimi he oi ki mo e kainga he taimini ko e toe ai miniti e tahanima ki he ono e whiawhi. Pea I he toenga atu e taimi ko e ni ki he taimi ono e whakahoko atu ai hangahi ongo e lava ke whakahu atu I he taimini. Ka koe ngahi ongo ko e ni o kumi me whikau aki pea mo e ngahi mea koia o ku hoko I Ukraine. Ko e ongongo whakamuimui hoa iki o ku mauma o whikau aki pea mo e
ngongo koni o ku tu te ringa mai kia mamani. Mahalo mo mea i pēna e whakahoko ai lea ai Palestini ko ia o Ukraine, Palestini Zelensky, ki he Congress pe koe kau whakafofonga i Amerikani i he Congress, kau whaulao pe ape he whoki ki he kau Senato na e whakahoko eni i Washington. Pea teo atu pēha ki i whakamatala ki he CIP ki he rea ko eni, whakahoko atu pē, pea toki tuwangi atu ke mo ki whanongo mai hakonga o e lea ko ia Zelensky, pea tau toki hoko atu. Koe rea ko ni ho ik makainga, na e whai pēha no ki ririu, ki konga si i pēha ki o atu ka kato ko ngahe ku ki loloa, ko tu e si tai mia ke koe ki konga o lea o pehe, o ko loto honga ia ke whakawhiloa ki atu me Ukraine, me he kolomua o Kiev. Ai kolo o ku loma ki e he misaila, me he kautau a Lucia i he aho kotoa. Pea kuikai ke iai ha tuku lolo. Pea kuikai pe ke iai ha whakakaukau pe he ke tuku lolo. O hange pe koe ngahi kolo o e whonua whakafo ofa o Ukraine. O kutofanga i he whakalilifu taha talu me he taulahi honoua. O goungo i langi ia ke whakawhiloa ki atu ki a ki mautolu o whakafofonga atu ai kakai o Ukraine i he kolomua ko Kiev. Ai kakai tau ataina mo ofa i he tau eni e walu ai nau whainga ke ta ofi mo whainga ai whainga whakamalohi a Lucia. O kunau foaki ho nau ngahi foha, mo ngahi ofe fine ke nau tau, ke malu i ai whonua. Ke ta ofi ai whainga osinga goia a Lucia, ke to ho mau whonua. I he taimini, ko e taulanga ho mau whonua, mo ho mau kakai kua uasia. Pe toi lava ke malu i, aho nau pure anga whakatemo kalati. I he whainga Lucia ke mau o ikai koe mau pe ai ngahi kolo moe whonua, ka koe mau ai mahu inga. Ai mea mahu inga o ku mau mo ui aki. Ai mau ngahi values, pe koe values o mo ui. Ai ngahi mea mahu inga i he mo ui ai tangata. I he ngahi wakapuna tau e nau whainga ke whakaauha e mau tau ataina. Ke mau whiri ai ka hau ho mau whonua. O kwhepaki ia mo e mau whakaamu ki he whia. Mo e mau ngahi misi ki he kahau. O hange pe koe ngahi misi o ku mou mau i Amerika ki he kahau. O mo whonua, mo e kakai. Ai misi mo e whakaamu ai kakai Amerika. O hange koe ngahi misi, o e kautaki o Amerika, ai a ko nau ngahi i misi o ku i Rushmore. Ai ki nau tolu na nau whakatoka,
ai whakawa'e o e pure anga United States of America. I konga pe iau ko o atu ke mo whanongo ki ai he ula konga o enerea, ka te u tuku atu pe ai he ki konga ke mo whanongo mai ki he lea ko ia ai Palestine. Glory to heroes. Thank you very much. Madam Speaker, members of the Congress, ladies and gentlemen, Americans, friends, I'm proud to greet you from Ukraine, from our capital city of Kyiv, a city that is under missile and airstrikes from Russian troops every day, but it doesn't give up. And we have not even thought about it for a second. Just like many other cities and communities in our beautiful country, which found themselves in the worst war since World War II. I have the honor to greet you on behalf of the Ukrainian people, brave and freedom-loving people who for 8 years have been resisting the Russian aggression. Those who give their best sons and daughters to stop this full-scale Russian invasion. Right now, the destiny of our country is being decided. The destiny of our people, whether Ukrainians will be free, whether they will be able to preserve their democracy. Russia has attacked not just us, not just our land, not just our cities. It went on a brutal offensive against our values, basic human values. It threw tanks and planes against our freedom, against our right to live freely in our own country, choosing our own future, against our desire for happiness, against our national dreams, just like the same dreams you have, you Americans, just like anyone else in the United States. I remember your national memorial in Rushmore, the faces of your prominent presidents, those who laid the foundation of the United States of America as it is today, democracy, independence, freedom, and care for everyone, for every person, for everyone who works diligently, who lives honestly, who respects the law. We in Ukraine want the same for our people. Hoi ki mai inga koe ki konga pe ia o e lea ko ia a Palestine Zelensky. Pea ka pau te mo whakatokanga i le lea ko eni hoi ki mai inga ai mahu inga ko ia o mea ko tau ataina pea mo e fia. O hange ko ene lea e hoi ki mai inga na ne lave ai ki he ngahi imisi ko eni i Mount Rushmore. Mount Rushmore tu ia i South Dakota. Ko ngahi imisi eni o e kautaki George Washington ko Abraham Lincoln. Pea pehe ki a Ben Franklin, Jefferson. Ko ki nau tolu na nauhanga whakatoka ai whakawae o e whonua. O kuhakai langi tau ai ai kakai kotoa o Amerikani. Ko ngahi imisi ena o ki nau tolu na nauhanga whakatoka ai whakawae pea mo e konistu tone o e whonua. Hoi ki moi ka inga o ku mahu inga ia ai kakai me he ngahi whonua. Ai nau mamata mai ki Amerikani ki hono whaunga pia mo hono whakawae o e whonuani. Nai whai e he kau helo, whai he e kau toa, whai he e kau tangata o ku tuu honau imisi i Mount Rushmore. Ke whakamahino ko ki nau tolu ia na nau whakatoka ai whakawae o e whonuani.
O ku manu mai ki ai ka kai pe hange ko rea ko ia a Selinski. Ki he tau a tāina ai ka kai o e whonuani. Ki he mo ui. Pursue happiness. Whekumi ki he fia. Hoi ki me ka inga. Ko ea ngaia o e whaka ānaua ai Palestini ko eni Selinski. Ko hianga ko e more ai mea ko e tau a tāina. I dream, ai misi ko ia nai mau he kakai hono whonua. Tau e ne walu e nau tau a tāina. Pea mo e nau dream ke hange ko Amerikani. Ke whakapapa ia mo ui life and to pursue happiness. E whekumi ki he fia e whaamiri. Fia ai society. Tau a tāina ke lotu. Ka koe taimi koni koe hoi kume ka inga o hoko ai o hange koe mea koe o hoko i Ukraine. O hange koe ne whakalea. O mau whe tau laki. Pea mo e whakalirifu lahi. O mau wausia. Talu e mau sio ki he tau lahi hono wa. Talu e nau sio ki he tau lahi hono wa. Pena kai ki ai ha misi e taha. Ai ka kai o whanua ko ni tēnā wau ki ha kuonga. Kua more tau ataina ko ia. More mea te ki nau tolu. Ai misi na nau whakaamu ke au sia he nau whanau me nau whamiri. I he mamata ko ia ke he ngahi whakaauha ku hoko i he whanua. Kau ki talatu pehe ki mea si ho eki mo ka inga. Hange koe ngahi lea nau whaki mua. Koe lea kau pālangi upi. He koe ki hanga ko ilo ai mahu inga ai mea honima. Ka oua ko more mi honima. Sometimes it's so hard to realize how important things that you grab in your hand, the gold, until it slip away. Pea kupehe pea, whaka ānaua ka kai ko eni pa mwe taki o Ukraine, na nau langa i whonua, pea nau fia, tuku maarie, whakatatau ki he whakamatala ko e, mei ko e toko launge au i Ukraine, ko na wau ki he tuunga ko e billionaire i Ukraine. Nau langa i whonua, langa i businessi, pea tuku maarie ka kai. E ihe ahoni ko whakaauhaia e Lucia. Pea kuia ia e whakaloloma mo e whakaanaua o ku whai he Palestini ko e amusia mua Amerika ia. Amusia mua e whakavae na whakatoka ake e whonua. Pena ia e konga e nereana ne pehe he ku nau mui ki he lao o e kunistu tone o e whonua. O ku malu yaki nau tolu ai lao. Ai tau ataina o e kakai o ku malu yaki ai lao. Lao e konistu tone. Ka koe ngahi ahoni ho eki mo kakai nga. Kua kamata hange koe rea ko ia a Abraham Lincoln. Koe fiber of the foundation is start to crack. Kua kamata ke pā. E ngahi fiber ko ia o kunihanga hai ai whakavae. O e whonua. Pea koe mooni aho eki mo ka inga ko Asia i he ahoni. Koe ngahi imisi ko ana ho eki na mo mea mai ki ai. Mount Rushmore ina. Tangata tā tongi i loa. Na ane tā e fumo unga ko ena. Tā e ngahi imisi ko ena. O ku whakatumu ai ka kai toko lahi o kunau a ewa atu ki Mount Rushmore. Mo unga ko ni o ku mei i he fute nima nge au, ono nge au, alo au ke tahawhe. Ai maa olunga e mo unga. Ka hono fiu fika i bena e tā whe i e he kau tā tongi ko e ni. Ai fu mo unga ko ena.
Ka kona huinga ko e whakamanatu ki he kakai o Amerikani, ai kau helo na nauhanga whakavae whonua. Kana o si tala pe ia e Abraham Lincoln me he kamata. Ta'uene fiha mea. Kamata ke usio ki he pā, i he whaipa o e whakavae. Hoi kumoi ka inga, ko e whonua ko e na, ko e ngahi imis ko e na, ko e mea ko iau hoko he whonua i Amerikani he taimini cancel culture, moe woke. Na nau whainga ke to'o ai ngahi imisi ko e na hoi kumoi ka inga. Mo wangai ai, ko e huu mei whea mea ko ia. Lolotonga o ku whakaamua mamani. Ke nau mui mai i he ngahi mea ko eni o ku hiai e whonua Amerikani. Ke he tau atai nā. Au nau ave ko toa pēa e kretiti ko ni ki he ngahi imisi ko ena o e kau helo mo e kau takina nau kamata mai whakawa e whonua. Whakatu ube mo e konistu tone ke malu bea fia e kakai to pursue happiness. Malu i bea mo e life. Ka ku hoko mai ai ngahi mea ko ia i he ahoni ai cancel culture bea mo e woke. O ne hanga o whenga i ke ne hanga o mau i bea ko mea ni koe na e mohe misi ki ai a Abraham Lincoln. Ko usio, ko kamata ke ia ngahi pā, cracks, i he whaipa o whakawae o e whonua. Ahoni, ko hoko ia mo oni ho e kumwe ka inga. Ki he ngahi loto o nau loto ke kanseri. Kanseri e ngahi historia o ki nau tolu na nau hanga whakawae e whonua. Abraham Lincoln. George Washington. Jefferson. Ben Franklin. Kau tangata ia na nauhanga whakawae e whonua pe lalanga aki ai lotu. Ai lotu whakakaristiane. Pe whao he konistu tone ke malui ai totonu ai tangata ke ne lotu ki he otua. Ahoni ho ek mo ka inga. Kua ue sia pe asia ngahi pā pe ngahi cracks ko eni. I he whakawae ai ana e tala pe ia Abraham Lincoln. Mei mua i mua. Na koe mea ia ko ni koe o ku kamata ke fōua tu ai e whonuani. Whakaamu mai ki ai e Prestenio Ukraine Zelensky. Ki he ngahi lelei mo ngahi fia o asiko ia he nerea. Ngahi i misi o kau taki na nau whakawae e whonua whakatoka e whakawae. Fia ia Amerika. Kai he taimi tā tau o ki kai kene ilo mai ai mea o ku kamata ke ne hanga o au hia. Pua kamata ke aunga ai ngahi whakawae whewheka ko ia. I he ngā ue ai cancel culture mo woke. Pa koe whehu i hoi kume kainga. Koe fōu mei whe ai mea ko ia koe cancel culture mo woke. Koe ha mea wai ege to e kanseri ai historia o e whonuani. Koe taumu ai au kakai ko eni o kunau whenga ke kanseri a historia o e whonuani ka to e tohi a historia fo ou. He ko historia ia whonuani o nau pehe. It's evil. It's racist. Kanseria. Pe au ke nau to'o e ngahi i misi. I he ngahi whei tuu whakapure angana e tuu aia i misi o e kau tangata ko e ni. Na nau lalanga pe nau whakavae, whakatoka e whakavae whonuani. Ha uiam he kakai ko e ni. Cancel culture. Pe koe whehu i hoko. Koe hae uhinga. O e nau ma o e ngahi fu loto pe he. Ke whakaauha.
e ngahi I misi ko eni. Kono uhinga pe hoi mo kainga kono tarien. Kono uhinga koe kakai left o gui ko left. Pe koe kau temo kalati. O nau whenga ke nau hanga o ta ofi hato e whainga maarie o Republic. Ta ofi hato e whainga maarie o Republic I he pure anga. Nau whenga he taimi lahi ke nau pure I he rest of the history. Me kono uhinga pe hoi kuma kainga koe hau me he loto I he kamata angana o whaatala no atu he mea koe ni hate. Loto tau whehia. Paka loto tau whehia koe ni uwhinga I ke ta ofi ai Republic ke uana to ieha nau whainga maari e ke nau taki he pureanga. Koe hao no uhinga ke uana to e maapuna ha ke ai tangata o kui ko Trump. Kono uhinga pe a ho ik me kainga. Nau whainga I he mea kotoa pe ke whaka I misi ki he kovitaha terrorist. Kono uhinga ke o te whakakaukau e kakai ki he tangata ko eni. He koe tangata terrorist. Kau kei ki toi kehe nia ho ik me kainga. Pe hamono whainga ko ia a Putin. Ken hanga o mislead ia kakai. Ken hanga brainwash ia kakai. Oh, weke hamia beheia e hoko I Ukraine. Koe mau alu bea mau tolu ia koe special operation. Pea whenga I ke whakapuriki e mea kotoa pe me he kakai. The real thing happened in Ukraine. Hono whenga I ke tanu ko ia ngahi mea koe ni ho e kume kainga. O ku tatau pe pea mo e mea koe ni koe. O ku whenga I left pe koe radicals. Ke nauhanga o tanu. Ai mo oni. O ku tuu ai a Trump. Mehe loto tau whehia. O ku nehanga whaka auha whonuani. Koe ingata pe uhanga he mea koe tau whehia ho e kume kainga hate. Te nehanga o keikeina e te mo'ui. Ka une toi hanga o whaka auha ai society. Pea toi lahi ange ai tene whaka auha ai pure anga. And it happens today. Hoko ia he ahoni. Hanga pe he loto tau whehia. O mai e ngahi mea ko eni. Koe cancel culture, koe woke. Pea ko alua tu pe o vai pea mo tau military. Pea mo sio rewa ki he mea o hoko he ahoni. We are leading from behind. We are leading from behind. Te hoka toi pe ki heki ongo ko eni patau toki whakaosi hoi kuma kainga. Na ia e rea Biden. Ka iai hamoui e more I Ukraine I hono tāmate I he kaulusia. Tēnā usio a severe consequence. Ka wherea nane ngau aki. Severe consequence. And it be one single life, American life, one American life killed by the Russian, they will see a severe consequence. Hoi kumakainga hanga o mea nau whakahoka tiki mua. It's the same old phrase. For ilea ta tau pea. Same severe consequence. Nai hoko ia Syria, hoko ia Obama. Pea kei hoko mai peeni. Obama ko Biden nai toko niki ai. Pea toi hoko pe ia I he ahoni. Mo mea mai ki he tangata ko ena. Koe uluaki Amerika ena. Whaiongongo, press. Ko PR. Whaiongongo ia I he Fox News. Na ne alu ki Ukraine ni ke omai e ngahi ongongo. Pea koe ngau ea kau tangata ko ni, it's very risky au pito. They go to the front line o tau. Ke nauhanga omai ai ngahi mea to tonu o ku hoko I he tau.
pea ko iku anga ena. Na e whanai ai e he kau sotia Lucia. O mate ai a tangata whai tā, cameraman, Pierre. Koe kakai koe ni o ku tohi pe I mua, mahalo mo wagata peke I misi koe nā, whuirea koe press. Koe press o tāpu haa ia I he lao o e tau, ke whanai ha taha, ko tangata whai o ngongo, pe ko tangata whai tā, li poti o ha o ngongo. Kana e whanai. Ka koe mea koe ia koe o ku whai ki ai a whenga ke whakamahi no, koe palomesi na e whai e Biden. If an American, ka iai ha mo ui o ha Amerika, e tāmate I pia me Ukraine, they are gonna see a severe consequence. But also ango ia, pe hau ai press secretary, o mai goe o ngoba whehu he kakai, ko hea a severe consequence e miti pia mo Lucia, e nai palomesia Biden, ka iai ha mo ui ho Amerika e more, they're gonna meet a severe consequence. Pia koe tari koe a sekretari, goe now suffer I he ngahi mea whaka-ekonomika. It's the same consequence they've been talking about. And gona nau tala noa ki ai sanctions. Ta ofia e ngahi. Angi ko ta ofia lolo. Kana kai ke uhinga pe he oku ne mix whakataha pe a enerea ko ia koe ki he invasion. Ka pai invade e Lucia a Ukraine, they will meet a severe consequence. Ka kone toi lea mai kone hukosi, ka iaha fo I mo ui oha Amerika e more, te nau sio rewa a severe consequence. It's the same consequence. Talking about sanctions. Ai o mahino mai pe, o ki kai pe ke ha mea ia, e whakakaukau I, ke whai ke mahino. Na e palo mesi, ko ne whairea na pe, I promise. If a American killed by Russian, they'll see a severe consequence. Koe tangata ia ko ena. Koe mo e toko taha, maha mo whaasi o pe, une wha omai ai ongo. E tama ko Benjamin Hall. Benjamin Hall ko e whai ongo ia I he Fox News. Ne wha omai ongo ka na ne alu ki Ukraine. O omai ngahi ongo pe mi Ukraine ina ne he malai o e tau. Pea ana whana ia I o lavea. Pea unegei I whare mahaki. Koe ngongo wha mui o ku whakafoki mai ki Amerikani. Pea o ku ia whakailonga lele. Benjamin Hall. Tangata whai o ngongo ai Fox News. Utikei peke whai hasio ki he severe consequence. When is going to be the severe consequence? We don't know. Koe consequence pe o ku nau tau o hake. O koe economically e suffer a Lucia. Rotonga tari ko ia ke Tokiola ai sanctions go ia. Auha a Ukraine pea kai ngata pe auha Ukraine ka ko toi mate atu mo kakai Amerikani. Ko kehe ia o e tangata taki malohi mo e tangata taki vai. E tungo ki whakasiat pe mea koe ni hoi kume kainga. Ka taki pe. Koe I Ukraine, na ia whare whai vai, na hola kakai, hangiha nau kore, kumi hufanga ki he whare ko e ni hoi kuma kainga. Ko e whare whaiwa, theatre. Pena hola kia kakai, o kawai whanki tamaiki, children.
Pena e tuu rewa I tua na hanga tohi I tua I he musie. Children inside. Kono hinga ka ia ha ngahi wakatau na usio hifo ki ai. O lava ke nau hanga mahi no o koe whangi whanau I loto. Ke ua te nau hanga whana. Ka hange ia koe na e toi whakai ai nau tolu. O nau hanga pomu e whare whaiwa ko e niho I kume ka inga. O mōre ai mo ui e whangi whanau tokolahi. Russia's war plan now can only be described as scorched earth, obliterating a market in Kharkiv and bombing now every day apartment buildings in Kyiv. On the edge of Kyiv this morning in a hospital in Brovary, Katerina, who sold yogurt and milk at the market, says she came out of her basement for a moment to wash the blankets when a missile exploded. It blew off her leg and sent shrapnel through her back, piercing her lung. Before I had a house and a job. Now I'm disabled and have no home. And why? For what? She asked, and began to curse Russia. But one city is bearing the brunt of Russia's pitiless assault. To show Mariupol. Main theater. In front and in back are signs in Russian that read children. Are large enough to be visible from the air. Ukraine's government said hundreds of people were sheltering inside. Russia struck the theater anyway, claiming it was a military headquarters. It's unclear how many may have been killed or injured. Ko talaia Elusia o ku nau pehe nau tolu ko e military headquarters kana stu upe ai ko e whankita maiki o kui loto. Eke hoi kume kainga ko te whamare more atu o ia ko e taimi o ku osi pasi he taimi ko ia ke hu mai a esta pia mo Dr. Pakieri kai tuku mua ke I te uteu ki he polokalama ko ia. Ko ia hoi kume kainga tuku mai mua ki taimi ke lava ke whahoko atu ai polokalama ko e ni.
Testing. You hear me, Marie? Vicky, testing. Malo lei Esther Taylor Maile. Testing. Sebete hua ta mo hiko o tau ka mata ko to ta o ku ko ne to ta ni mai he's on his way ka po pe ke hu mai. Lia. O ia hoi me kai nga whakamare mare te tingo tolu I he tō mui ai ki polkalama ko eni. Ka ko eni o kui he ni a Esther Taylor Maile pia mo hiki fo o Maile. Ke kamata atu e polkalama kai toki kau mai a tokta pakieri. Ia malo. Se miske to o screen. Ia ko na Esther. Kamala tu se bispo me he ma oe whainga maari e koe ni. Pea ki mua ke ta hoko atu ku tuku a mua whainga maari koe ni ka hai po o ke ne tatak mai mua ha hiva. Ko hi ke kamata ake whatongia e whawhini. He whahoi fua pe ke tau tamai aia ku he mani mala o pito. Mala. Amala tu se misi. E whainga maari koe ni ko mo omi maaku ke o kawadi he polkalama e whawhini. Ki mua ke o whaepa ki koe hiva. Ko whamala tu koe se misi ka ma Lindsay o hoa. Ngā ko mo meangi ki mea whai ki tua koe ni de lava I LA. Pea whamala tu ki mua I ngai toko ni kota pe ki mo waki mai mo mauki whamiri. Ko e pata whamala ka ki mua se misi. Malo bito e toko ni homa ia bito ke te au ka mo whamiri. I he ngai toko ni mo waki mai maua. Malo bito hiki fo o pea. Ma fia pito peke. Kau atu I he lango atu ki he whaingata ana e. Hoko pea fia lahi o tau whiloaki pea mo he ho whamiri. Whakamā whanau pito. Ato e whakamalo I he whiohina e whai. Malo o pito. Malo. Kai ai se misi ko le be ke e whape o atu haki po hiba ke tau kamatako ki po hiba wini ke whaalo tupe. E niongo pepewe ha kuhanga o aiete ki po hiba. Ako kua pitai pe ke eki e ne omiha ki tare niti ke ulawai ke whalangirangi tomo ki tau tolu ko tape ki tau whalangirangi pe ai o whai o tua ki kua kumaki tau tolu e ake. Moanlai. Malo.
Moani lahi. Ofa kune hiki ya. Moani. Amen. Moani lahi. Ofa kune hiki ya. Maari lahi. Moani. Nari. Amen. Ofa kune hiki ya. Ofa kune liliwa. Amen. Ofa kune hiki ya. Maari. Maari lahi. Maari lahi. Maali lahi au pito. Hi fo o whakamalo atu ke te koe hiwa whakaofa ko ia o ku loloto hono uhinga. Moni au pito koe ofa o tua kune hifo ke maulalo taha ke hiki ha ke tau tolu. Whakamalo atu hi fo o he. Hiwa maari pai kai ke toi ngata ika koe uhinga loloto au pito. Ka wana ika ene ofa.
ke lava ke tau mo ui mai tau dolo. I Vake Tali. Whake tali. Whake atu Esther? Pamalo atu se misi he te mai whenga mali. Pamalo atu ka he ko inga ko hiwa ko ia. Hange ko mea ko ke lawa ke se misi ko ofa ia tau pakutai pe ke o toa ko ene ofa. Kai ke he kamata ki pe whatapu ke awhia toa mawhi o kuri awhia ho tau loto ngā pe a ko ia ku pule aniu mo whakalewelewa he universe ko ni. Tapu ke hau toka e whanua tamatu i tupo wono. E whoke kuini, na nasi pau utuku aho mo e whare o haa mo he ofo, kai pe whoke fui lupi o loto palasi, ka ko kore pe mua ke whakamalu atu he tala whakatoa pe ko ka mata ake pāngani, pe a puipuiang he mo eiki tala ngata e teo whai ki tua mamao, ka tā mua mo ki whirumotu atu a koe ni ke whahako whatongia te pia whini, ma ai polokalama ko ia amanaki lelei, ma ai hako tupu, ho tau whanua tupu anga, pe a kimo a ke whahako e whatongia ku whonu e loto e whawhita. Pe a whawhita e mawai pe ke o tua mawhi, ko hui kone o whata e whiwhiri mana ko kulawa ke tau. Whekite ngake he a tāpa mwere o he hawa koe ni, ma tuonga pe e he angalelei a re tio whiunu ko ula e tonga pe a patuai a e whamalo se mispo me, ka maa whoka hoa a whaanga linsi ka pau tolo po me e me whanau i he whainga maari e koe o ku mau. Ke whahako e tau polo kalama hei whewhini, pa koe toke tā, hane tā i mai ko ngā whako, ko li riu koe ne taimi e. Pe aku, he's on his way ki o nau api, ke ho mai polo kalama me ai pena, ne kore mai pe ke u, ma ho mai pe mo hiki fo o ka mata e tau polo kalama, ka e ko ne au hifo nge pe ko ho mai lewa ki loto ke kau whataha mo ki taua. Ke se misi o ku, ato e whakapapalahi ka te koe pa pehe ka te kina tolo ko tā pe o kunau he paenga whakamalo atu i ho mo wafe mai pe aku hanga te tautangi ko pehe mai e whare aisia ko whiha ke whi aria ki he mani o lere hake whakato malai a whare aisia he whanongo ki he hiwa koe ni ahi ko o kai kehe ko eikwa mai kāinga ma whamalo atu mo mea mai ko ma ko leat ke mo share at mo e tapolo kalama ko lava pe whatongia ko ni ko mai pe nolo ko ia ai ongo toka tā whapalo pa maa whoke whaiwhekau toka tā palofesa pa kere habiri kau fusi pa ko pehe se nisi o ku ta mono ia kainga tonga ko e ongo tamai o eiko ni kuna loto to ke tuk hona tai mi neongo o ku tau lawe i o kuna ape tai mi ka teknaua ka kuna ma ha loto ofa ke kainga tonga ke whakahako e whatongia koe ni ki ono lelei whakalupfua. Pe hanga koe ki tau mua koe se nisi aini koe o e tairolo e ki polo kalama koe nu whahako amanake lei ma hako tupu ko tau whanua tupu anga. I he whakase osu koe ne tau ko osi se nisi. Pe a tā mai toka tā ma po tala noa pe ne whakahako mai. Ko uhi he ko aloe ni ke tau e ua lele ke tau e tolu e ma whahako whatongia i he whale i ke he moe lele ma e tonga he. Ta ko toko lahi au pite kakai tonga kai ngata pi Amerikani ka i mamani ko nau ma o e tokoni mo e whale i koe ni pia ko moe lele i hana ngai sino. Pia tokon lahi ko nau ngai family. Pia ne pehe toka tā. O guai e ne te whakaukau ke mato e lele mo hapolo kalamata. Ai ni ki ta whaaki ako ke hawai se misi o tuku mai ai ilo pe moe mama kune mau pe moe ngahi challenges he ngai whainga taana e fōua mai ai o lava ai hena kai ke pehe ke tau pe tau e ua he ka koe tau lahi a pito hange koe mea koe tau whaatala no ki ai ka koe aho ni whak se misi tato e hokat pe tau e ta ko tala noa ki he konga koe ni a wike ko si he wea tau mo a fo o uia o ku amanake tau tala noa ki ai aho ni ka te tali pe ke hu mai toka tā ke kau whataha mo ki taua ka koe taimini a te tala tala noa pe ki he anga koe ni whakawae he ai whakawae o e mo ui ai ki itamasi i pe koe ki tahine ai a koe tau mua whoke polo kalama koe ni i he teo atu koe ni ai a e tau whanau tonga ke nau hoko atu kuia ki university ke hoko atu a e nau ako pea
Tem kana whanonga ke ki hiwa hei fo ki mua ke hokatu. Hake uni o mai ia ai whahenga lau maari ma vahe ai Ia. mostly ko lea o ku wasi i ene hiwa ko ofa he. Ia. Aku tau whakakau leo se mishange ko mea ko ia na ke talanoa ke na ke whakatalanoa ka hei fo ai mga tuunga pe me ofa ta tai o tua i me ano ko toa pe he. Pea kawai pea i tau ngai family tau ke mau pe mo ilele mo tau whanau makapuna. Ka i aho ni ko se mishange ke fefe ke ta ki ta no ange ko loi pe na whahinga na ke nau mea mai ko si ke tau polo kalama. Ka ko ta no ani aho ni na behefa ke to ke ta aho no lele ko ia ke osi ko high school pe a ki break he aia ko ne uhinga foki ko ne ko break ko ia ke fahinga ko tau pe he o ta malava he o ku ke ia pe amana ki lele ka ko se mis ko rat ka ko ke tu ko pe ke ta to ki potala no ange ki he foi tau mo ko ni na tau tala no ke ko si mana to ho mai to ka ko ha pe ki minute ne ma mai ka ta to hok to ke foi tau mo fo o topic ko te tau ta no ke ha ni ka ko fa ma le ko ni pa fo ka te ko ma lo pito Malo pito esta pea koe mo onia mea whai ke whakatala noa, uhinga koe tala noa koe na tau whai i he polokalama whakamui pea mo toke tā. Toko lahi whoki e whahinga o ku nau pehe o tonu ke Osipemi High School pea hoko atu ai pea ko. Koe toko lahi o ku nau whakakaukau ka i toi ki taimi break i hange i toi langa ngata a pe koe toi more ai veke ko ia ke ako ka i he tūhulu mo ki whakamama o mai e Dr. Pakieri ka i ngata pe koe mea mo oni ka koe mea ana ane a usia mo oni koe mea ana ane wai pe ane ilo ai lelei ko ia o e ki breaki ane whakatata pe ko ia ki he ne whoki ko ia koe ki he ako o kuki ingari mo advance ange ia i he whahinga ko ia na anau hoko atu ke to ia i ha breaki. Pea, kana ia whoke whakaukau e star ko hia koe whahinga ko ia o kui ai ho nau whainga mali he scholarship. Pa ko tui koe uhinga ia i kai ke to tukuange fo i whainga mali e ko ia hunga whoki koe tawhaaki whakapaanga kana whakapaanga ko ia o e ako o ku koutui koe toko lahi taha o tau si i kainga tonga o i kai ki to hoko ato ia ko foi uhinga ko ia. Ko i kai ki ia i ha tawhaaki whaka-finance kene whakapaanga ai a ko. Ka koe ngai scholarship ko ia koe o ku whoaki o ku whainga taa ke tukuange kono uhinga o koe ke iloia pe toi mao ha whainga maria ke toko ni whakapaanga mai. Ko tui koe uhinga pe ia o e toko lahi kana ia tala noa ki aia Dr. Pakieri o ne pe oku sai ke ma whainga maari koe apa pu ke ka koe me koe uhinga ene mea ke whahinga ko ni koe oku lava ke break lava ke ki nofo mai me he ako oku ne pe he oku aonga pe mahu inga opito he koe ia whahinga ia oku nau nofo mai kai ke maho scholarship ka oku whainga pe ke viritaki pe koe whinga i pe ke toi hoko atu ai ako. Aia koe whahinga ko ia o ku tautui o ku tonu ke anghe ki break. Pea koe mea taha e star i he whakatala noa ko ia Dr. Pakieri pea moe wahe na ke whai. O koe kia ha whakangatangata ia o tau ke osia e te ako. Koe kau walangi alo tau hiwango fulu o ku kinau ke iako pe. O ku tui koe taha ia o e whahinga mentality whakaukau kai tonga. Ka ova pe ia he tolungo fulu, whango fulu o ku lau ia he toi ako vai ka kohinga whako koe puku koe e tau sio mo e puku koe tau whakaukau koe hau me he whakamotu sii ai anga e tau whakaukau. Koe kau pālangi hua tuia o ku hange mai a koe kui ia o e api ako motu atahaia o kai ke nau mānau tolo
Ko tui ko tahia e sta ho tau palo pare malahi. Ko hui ngā ko tau whakakaukau. Ulahiangi tau tōkanga. Ki he lau e kakai me whakaukau e kakai. Exactly. He? Ka kaupālangi unau pe you just mind your own business. I mind my own business. This is my business. Ke wako. He? Ko mea e ko ni koe oku kekea e kaupālangi ia pe ko halau mai kakai. Ka konu ngā mahalo e sta ko ngā ko e tau kakai ko whai mea ko e ngutu lau. Pe hangi unau hu e pe nau tolu o ku lau mai kakai he ku wako vai. Pe a mai pe whainga e nihi i o kuiti, Ko ia. Ka ku mahu inga pito ai mea o whatano ki ai toke tā. Ko i ngata pe o ko mea ana nea usia mo oni. Ai whaka mo oni. Ai lelei ko ia o i ki i malolo mai pe a toe foki o toe ako o ku iai a ene toko ni lahi whakaata mai pe a whakatau kei. Pe a o hange koe ngahi mea kona tau tāno ki ai ai. Ai ako ko ia, ako i koe whanau ke whakapoto pato ki huu ki he university, koe whangi mea koe whakapoto i seniti, koe organize, tō wāla, moe umea kehe i he te huu ko ia ki he university. Ka koe taimi ko ute ki breaki mai ai, o hange ute ako e kita hafu i taimi ko ia, ai ngahi mea ko ia pick up e mea koe. Whakapoto, save se ni ti, ma mo umea ko ia, Ia. Io fofo ke tu esta. Ia. Ma lo fa mala se mis ko nga ko ngahi mea ko na ko ke lave mai ke ina tau tala no ke kosi. Pe ko mo ni fo ke. Ko hi he ko o ku ke he pe ai ki tamsi hono ko to pe. Ko ia. Pe na tala no fo ke ia ke tu unga na e fa na ko ni na e o mai pe ko e fa nga mari e. Mana e ke ang pe ke taheni o fe fine lahi. Okay. O ko ha me hoka ko o ke mateu teu ke hu tala mai ia. Pana tala no fo ke se misi. Ko e puke e leva foi fa nga mari e ko ia. He ko na mo ni kai fo ke ha maseniti. Ko e o mai ko ia ko kamata ko e whaka ofa pite anga mo ui pe ana e mana e tō mama fa pe ke loto o fine ko ni e ne si o mai ko alu ko ako ki hono kahau pe a mo mau ki family mo si o ke no fo ai masiva pe ane lava leva ia o pass on e fo i message ko ia ke tamahoko ai ana ke ma ha fa mali sa lo te skola sipi kana o ange fa mali ke ai ko hi he na e valedictorian high school na ai pe a tokoni mai leva ai planga to tonge 75%. Se mis ka pesete wani mana mai ka mawa ke se fa ngata o gua o pe a ko fe tala loto pe ni ke ho e ki pa mai ka nga tonga ko fonoani ko fonoa al pe ke apiako o payment plan wa tem ko tala mai ko ke o se fa due ai fa seniti ko ya seniti ko pe na nga tem ko ko fo na si fo tua pe una ha pe na tolo la ve ai tu unga ko ya para financial ka ke na o pe ke tem na o se sa lo me ko la valele pa te se le me ko ta pe ko pa pe ke te alo ale te alo kala no pa te ma ke te alo ta ta ina alo ko ta no ke ka muri ese au talang ko tunga ko ai amo immigration status na mau ai pa wai e me ya ko ma inga ia se misi o lau he ko fa te men I hange ko algo ke ako pa pe si me ako vai ko ia ta ko hange ko ngai pressure pe he me atakai o ku ne hanga ia o to hanga to hana fa ngata ia ai fenga ta go tu ia se nisi ke la go na pe o te toka anke ta ke he why just go ahead alo pe kita ia o fa ho ko fa tongia ko ni he nai fa hinga na pe ne a fe ako asalo te hiri ko ke pepa pe aga fa I taimga na ma fa no ke tala no ko ia
o ku kai ke pehe ke ne hanga yo kono mo ni o ma ngo I fo ke ko wai fo ila bi fo ko te me ni ba hanga te fa ka na ta la ki ma to fa fo ki tonga he pana e to nga na o ye ke to ko ya tana ma ko me ken fo ko yo sipsen pa ma le an ke ka to nga ko ta la ta to ki ki family ki fa fo ma to ki tonga pa ke pa ya po to he ni me ken si o ke he o mai o papai fo nuan ko nga na mahama me tonga ma tu na ka mahama ma vacation leave he pa ko to hai fo pe ave ko na to ko ki he pure anga be me to ka to verify ko fo o ku entitled ya ke pension ya pe me he ngai fa pure anga tonga kai ke pe na ma lo to pe kai mo au kai pe na ta lot mai pe eki o te hoko atu pe asia la me ke ni ke toonga ko ya he o ku ya ko atakai pe na ane lotolahi pe pe mo popo asala te ke tokon he o hoko atu le vai fa tongia ka o si ala me ke ni o ma o sekolah si po ala te ila pe na to ko ga to la ya pe si o le va la vaca na hanga male ka la vaca talan ke alo finga e o grade lo ke ako ka ohi kalava ke ma sekolah si pe ka ko ta no fa no ta no pe o wai fa ta meni se mis sometimes ka pa ka ke ho te kitam se kita straight ke university o ka ha pressure pe ko ha la wa ka hiri ka na alia ke junior college mana to ko kita pe ma tu a te ilo ilele ai atamai pa mo na tula o te kitam si mo te kitahine he ka wai fa la ka palangi it's not where you start it's where you end Pero mena hako. Alfa salate straight to university for 4 years. Ala mekenia junior college. Pea ma ko ni sekolah sipil transfer. Tata pe mo lavaka. Ho pe ki he apea ko na ya mekeni to transfer he. Kai ke he se misiko ta ustala noa. O malava pe ko to ya he fonwan. On. Kai ke ha me fa ngata ape te ako motu ape ku. Pe ko sio en ko na ta no fo ke a ko na mala te graduation na mekeni he. I know we go I kakai ma tu atole keleka ko to o ke 90s 80s pe also I polo kalama e na fai holo ko se longa ki mo fai ta pe ga fo so ha ka ki he ko a ko ya ko ki fa ngata ia hata o ke pe he ia ko ngata pe he ta o tolo ngofu I kai al pe o ke hiba ngofu topu o ke ia ko pe ai pena pe fa ke to ta fa he ne popo mai se mis he ila fa sa ni si ko la han ko te ko ke function le pe ai ata mai pa ka ke ngatai pa to ko ni ke te to mo I folo he te mo I folo he ko te tau lau fo ki o pe he ko la han te ko la han te ilo he ka ko ki tu ka tang se mis ka ki hoang ki tu a ko se fa to ta ni o ku ta mai Okay. Ia hoi ki makai ngā ngolo tonga mea mai ni ke polo kalama ko ia ai. A mana ki lelei ki he tau tupu o whonua tonga. Au whamanata o te katika motolu ko hiri pēa polo kalama ko ni I he taimi fitu. Hoko atu ai pē ai polo kalama kau mai ai a Dr. Whapalu, Dr. Pakieri. Pea I he ahoni kau mai pea mo toke tā ko Dr. Lavoni. Whai tala noa, makatu onga I he mahu inga o ho tau atamai. Nai whai tala noa me moanga toke tā ki he anga hanga he fie mau ke mahino ka tau tolu. Ai mahu inga ko atamai o kunehanga pure I ho tau sino. Pea o ku fie mau ke pere ngesi ai atamai ko hinga ke lava ke nehanga mapurei a ho tau loto, mapurei ai tau mo ui, pea mapurei pea mo ngahi me ako toa a takai aki a tau mo ui. O hange ko ia koe, taimi o ku tau itai ki hataha.
Pe lere ko he freeway. Ne ki kati haka I mua pa te toki turi e kita. O turi e kā ko ia o loto au kia wheitu. Ata koe koe kā ia ko ia o ku I o ta koe kā ia ko ia o ku ia iha taha iai o ku ia iha mea whana. Ka koe polkalama ia hoko mai ka toi whoki mai kia Esther. Ko ia Esther Taylor Maile o ku whakatupunga whakaukau e mea na ke whakatalanoa mai ki ai. Kai tuku pe ke lave atu ki ai, kai iaha lave mai ki ai, ai toke taha. Na matalanoa e Dr. Pakieri, pia maalomu e tau mao e whiawhini whaiwhekau. Pia o ilo i pe o ku ke turi holo malo pe o whakahauwhi kohe o tua he whewhanonga aki holo he hala. Kau ku whamaloho. Kana matalanoa e Dr. Pakieri ki he uko o sina tau tānoa ko ia ki break me ako. Ka koe taha ngahi paloparema o whihangahangai mo ki tau tautonga. Hange koe ako motu a pena e talanoa esta ki he tawhai koe ni koe hanko immigration. O ku nai lahi ai Amerikani he taimi koe a kamata hano tala koe ia kau nofo ova. Toko utu i pe o ku iai pe ai taimi utonu ke whainga maari e toke tanga ke a koe ho tau kakai uluaki pe ki he whahinga mentality ko ia. O lahiange e tau kea ki he whakaukau mai kakai mo e lau mai kakai panihanga ia tuu ai ngahi mea lahi i he tau whainga. Aku katu e Dr. Pakieri ka te koe ai taimi koe ni e koe mo star ke hoko tau polokalama. Malo apito se mispone kore favore more atu o ko Kate whakakau taimi Hawaii whakau koe ke wamana koe ni we taimi Koia talahan koe se tu taki mai stane na iko taki o ia sai pe toi hoa tamo ko ta koe toi ia hafi ho koe lere mai me ngā ue Oh yeah. ka ku traffic ia au pito ho mau ki feitu o i he taimi e fiafi. La fita e fiafi flight. Kala fua pe avia ko nga ke tai mai ke fa. Ke tai mo fa ko to ala ke fokele ke hoko fa ia mauto. Ai ko fa fo ka mauto lu ta fa po kala mai. Koia. Koia. Koe mea maho i ngā peu ke haule rei mai ke hoko ai. Koia. Koia si malo au bit fa malo ka te mo. Koe mea whawhewhia e tau porokalama koe winga koe whahinga porokalama koe ni ia. Koe ke fuwhia mau ke pehe ke tau kakato ki tau tolu ia. Koe ne mau pe ha taha ia tau tolu tau hoka te porokalama. Winga koe ngahi mea ia me o tala noa i pe. Ka te toki huu kia wia ngai konga whateknikare oe anga funga koe process koe vesti ai whainga maari e mo nai mea pehe. Ka koe taimini a koe taimini maho inga au pito. Hange koe mea. Whakalawe koe a staff kau aki koe ia pia moe natula o ki tau tautonga. Koe ia. O ku... O pobe foke pehe koe atunga foke tupu masiva. Koe atunga tupu masiva ka iai peha ki rerei o ku mau hataha o ku... O kore whamorimpore peho no ngawe ki ae rea koe ni. Ka ko whatoka ngā ilahi o ki ae ririu lahi ae toonga mo ui mo whakaukau. Aia koe... Ihe tu koe I he mala e whakasainisi o koe ni koe konga ia ki he mea koe koe survival mechanisms. Hange nai o ku feel insecure o kui kai ke pia koe uhi whokoe pia ku me hanga rewa e ia whanau I ai whainga loto whiau auhi. Meheka. Meheka ngai mea pehe. Aia o tau tau whakamaro lahi ki tau tolu ia tau tolu o ki kai ki tau mao a whainga lau maari e pehe.
Pea koe ke uhinga ia ke ta ofi ai. Ke ta ofi ai e ngā urere. He koe, he kuiai e mea ia ko ilo pau ko tau kakai. O ku tau mau e loto ofa. Ka kui kai ke whakawhakaukau. Ai o ka uhinga i kai whakawhakaukau. O kui kai ke tau toi ki i whakaukau tu o tā, tu o ua ke o wake tu o taha. Pea toki whakahoko hafu mea. Ai mi hangi koe kurieki pe ki he ngai u isi u mahu ingai mo ui. Pea toki iau koe o se mea koe ia. Pea hangi te whatonga o iau e. Si mea pango tamana e whai. Na ia ho lawe i au mea ko o si Dr. Pakere tau tāna koe mo Dr. Papalu. E mahu inga ke te uluaki whakauhinga i ha mea pa te toki kono ki ai. Ko ia. Ia he ku mahu inga he whakatohi tapu pe ia. O whakatohi tapu o pito pe mea ia ko ia ko mea mo ui koe ni ke te whakalakalaka ki mua. Ko pau ke te ki i... Ai koe haki tau whaai koe ako koe tonga. Ai koe kolosi he hala. Tu usio ki he mamatau pe tu kolosi. Ka kui kake. Ai au pehe pe e te ngai whakaukau i hona whakahoko hanga he mea pehe. Tau whito ke whai ngā loto te au auhi. O ku mahu inga au pito ke te ki i tuu. Sio ki he ma, sio ki matau. Pea oskia pate toki whakahoko whai whakaukau ko ia. Kai kaukai whako isiu ia kia te au ia e whai konga ko ia ko koe ke e uongo. Ia kauku uongo lahi ia ke kakai toko lahi ulavea i nau tō. Hange koe li, hange ko mea e misi. Nā piaste ria nā whatonga i he taimi ko ia ko tāno e nia aku ia i he hiwa, i he mu awito hiwa ngofu ai koe hiwa ua hiwa tōru. E fu maa lohi koe ni ai mea koe ni koe tala. Ia. I tape familia koe si atu o urere kau mea ia mea lere i kau nau owa tala ia. Tala ia, ia. Ai au ku whangi mea i iki kau ku more ai ho tau ngeia pe mo tau lau maari whakatonga. Moe whainga maari, moe whainga maari ala. E koe he komana tui tala noa ku hoa e ni ulaki hako ki Amerikani. Hake Amerikani pa koe mea ni ulaki whenki ei ke ia hane driving license. Pa koe ne eke koe ia koe ke kautonga e whaunga koe ia koe ke maone driving license. Tarangi nā tolo, o mea koe ia o whainga tae o pau ke pepa koe, pau ke show o ha, moe ha. Pe hau ia alo eke kaupalangi. Ta koe mea ai o fispa i pe mao driver license. Kai hange ia koe hafu mea lahi move hafu mountain pa toki mao driver license. Ka koe whahinga whakaloto si i pehe. Koe whakahoko fo i tāno koe ni misi o ko maari e whoki i he. Taimi koe ia koe nā kuhanga ko o mai e whanau a koe noa koe Amerikani. Koe ia. Nā ku uluaki pe nā kuhanga o whakahoko ki nau tolo. Ai nau whika ngāu, nau social security. Koe ia. Kati. Pe tok whahurewa ai koe ni o whakakakato nau hai mea koe ni i he ako. Ai a koe, au ke kau whulau e vewa. Nei kau whulau e vewa ia na nau hau ki hen. I he te kau kuoririu whuke lau ko whatonga i e Amerikani. I take advantage e toko lahi fui mea koe. Ko te mabuita whika ngā ue, you're done. Kana iai e toko lahi ia. Nā kuhanga e au ia toko ni i he whulau e vewa mao nau driver license. Whakataha pe mo nau whika ngā ue. Koe. Pea kui ai pe toko lahi aku nau ke vilo pe nau tōria. Kau nau lava ki nau tōria o rent. Whakahokolo ngai umea ko ia i Amerikani. Unga koe ki whika ngā ue. Ka kuri riu e lau he taimi. Ka kui ngā e misi o ku hange tau tau whoki pe ke he lau motu a koe na tau whaalau ko ia i he tau uloki wha. O ku tau si mate pe he masiwa ilo. Kai ko te whakamamahi taha on top of it. Ai toi mate pe tonga i he ngau e tonga. Ai au ka ko beha ko kore more pehe ni ke kau whanongo ko tāno ke isiu ko e ni. Na kai fo ke amanaki ka ko uhi kumolanga i foki mea ko e ni. Ai ka
ka koe lau maari e o ku mahu inga ke uana a fungia o la vea e to taku toa. Ko auia e misi o ku maa whainga lau maari hange to ta afa palu. Ango e sta mo ko e o tau maa e tau to whainga lau maari e fie tokon. Fie tokon, Pea o via e taimi lahia o tau sacrifice e mea lahi. I e tau taimi me tau mea ke. I e ngai konga lahi mo ui. Ko i ke whakahoko ngai ngau e koe. Ka kono mo ni o na ia o ku ikai ke peheia ke vai a kuloto. E kou ilo lere i bea uia ai uhinga whakahoko ngai umea koe. Pea kou ilo lere i bea whainga lau maari e tau mau. Nea ngoi tau mau e o whaka tau wha whawe i pe ngai mea. Pate tok whatonga i pe no kovi. Pate tok whato malaka ko o si lahe mau. Monla. Hei koe taimi a kou alhake koe loto ia ne pure i a whakaukau. Koia. Ikai ke pehe e misi ko ilo ko hange ko kulea fo ke tau tano mo to ke ta afu. Ko tau loto o whawe tau atamai. Inga o kurieta to ki tau atamai kai to ki alhake koe loto o whaia o to mui o hoko. Ko na tula koe mea ko to tau whakahoko maman ko ni o tau ngā ko tau atamai lai tahai. Inga foki he koe uhinga ta ke si kore whamore beni mis ka te utoerea mea koe. Koe whiri mo te molo ne hofio to uto. Pea kunau pure. Pea koe te rieki koe ki hanga hei umea whawawe i chesio ko atamai pea. Pea toki toho aki holoto i he konga koea. Ka koe taime tau toki mamaha ke atamai. Pea toki hao e ofa. Hao e ofa. Ai koe taimea loto ia. Koe taimea o e loto ia. Kau tau ngau whaangau e whoki tau turia ai pehe loto kovi. Au kusi kau hui kai ko hinga ko loto kovi. Ko hinga pea ko te whakakau. Ko te unga ko te ulaka mate ka whatonga e fui mau. Ko te sio tiko whauri hataha ova ha mea lere whakau ofa. Ko te whakakau o kune tataki holo polo parepa. Ke whatonga kai tō mui e te ongo i ofa ke tō taha koea kai ulak take he te whakau kita. Fie ha, asi ngai ho ova. Sio ka atamai ia. Ko mare ia ho whakamatala ko ia e Dr. Pakieri pa ko whakaamu pe ka iha taimi ke whakamatala i ke tō mahino. He ko mimi ko e lahi ia o e mahino ki he toko lahi. Pena e kau ai pe au. Ko pehe ko e atamai kune hanga pure ia ai loto. O taimi ko pehe ko e loto whaapuna ki olu. Ka koe atamai kune hanga puke loto. Ho whakamatala ko he ahoni. Koe atamai o whaapuna. Ia, ko to atamai ko analaiso ai mea atakai a kita. E whatonga. O kui kai ke sio holoto ke ngai mea ko ia. Ai ko ngai computer ko atamai ngau e ke ngai. Ngai mea ko ia tano sio whanongo. Ongo me ngai mea kato alu kato ke uto. Alu kato ke uto analaiso mehe uto. Sio ke ngai umea ka ku te whakakau kita. Ngau e ke hanga fo ilea o take hala. Ka ke whatonga i eni. Mis. Kau ka sio tu peka koe. Pau pehe si. Misi o hange ki ha te whakau o liba. Sio o hanga rewa he atamai o analaiso mea ko ia. Pea ka malo he te moloia fui analaiso ko ia. Koe taimia ko te hanga i o tatake roto. Koe whai konga ia e Dr. Pakieri ko whaamu ke hanga o whakamatala i ke mahino ki ho tau kakai. Koe me koe toko lahi taha o ku mau hange koe mau ko ni koe na aku iai. Koe pehe koe loto puna pea moe. O ku ka taimi koe te ki hanga i ko analaiso ke mahino. Koe atamai o kamata mi ai pato ki aluhifo ki he loto. Koe me ngau e mau he kai nihi. O hanga e he loto o pure i atamai ko taimi o halai. Koe tu whasai ni si o
o hange ku reverse me. Goia, ko hingi ai. O kai ke make sense ia tu fa sai. Kau fia ma uia ke hanga whakamatala ke to mahino ange ki kakai. Kai ki foi konga mari ia e visio pate tau sio konga. Pate tau sio whakatoi tapu. Tau sio whakatoi tapu. Te tau whakatonga ngai mea ko toa pe o whakalau mari o whakatau mua ke loto. Ngai mea ko toa pe whikawa mo te volo tano e ke upo. Ke atamai. Pe aku o spehe pe ki tau to. Ko tau whao ngāia. O tau whao ngāia ko atamai o hofi te volo ko no uinga he wikai ke iai ai lau mari. Lahi apita ngahi mea o tonu ke correct bia mo whakatonu tonu. Ho ngahe ko whangau ake rea ko e ni. Ko e loto fia lahi bia mo e loto lahi. Ko whangau ake au ko e loto fia lahi ko hataha o kei lava ke ne mapure i a hono loto. Ko e loto lahi ko hataha o kune mapure i hono loto. Ka o ku It's all from up here. Yeah. Ko whakafoki atu ko ngā ko tau taimi. Malo. Malo. Malo to ke ta. Ko ne la vare ki fo hiva ro ki ane na. Na ta hi fo hiva pe na. Maria o pito fo hiva. Ka ko hi he ko tau taimi. Ko ka hi fo ke ta i ma ki fo hiva fa o se. Malo. Ko nga he ku na ton ke tolu. Ka ko nga ku apetai mi ai pe foi hira ta hai fo ko nga ko to ta ni ko mai ke pakakata ke fatongia pe oscar pa oser le malo pito malo pito estava o ato e pe mo malo ka ko mo fo o e to ko ni ko ia ki family na ho ke accident o ku honga ia o pito fo Folau e ta ofa ko ia e ave ia e medicine ve ki to sika ki family malo malo pito e to ta ki mo ko ke hiva hi po o ku a pia ko na o pia ko na a fo a Steven ko fu fountain ko na i mo ko tanga kana na hanga o langa ai fountain ana UCLA ko nga UCLA ko mana tu ma pe kai ngale te ki fa ho ko na ma o fa na o eva pa ma o ki UCLA pa ma o ki fountain ni pau talange mo lo fountain ni ko no hanga ngai oh va tau tolu ya so you're interesting a bit of se mis na fa ho ko fa to nga ka ko to ya lo bene ki UCLA ko al bene o fai ta fountain ni ke ai he tau pesi ko ya fa ho ko ka Steven ni ko kai ke malo pito nga la hi se mis malo ia time ko ni tu ka ko hi fo malo pito malo se mis ma to ke ta ke havi como que firma o que mo tu ko ni ke ata ki fo hiva ko te atu ko ni ko ki fo hiva ya ai ka ta me a ko ta ata puna ke me sila pelua ka ko ilo pe pula he kai ko na o mama a ka ko fe na pe ke la va pe o te o mai fanki hiva fangi pe ta e sila pelua ka tu pe mo ke o atu ki fo hiva ko ni malo hifo Sinoni koe whane ngā mamai Mari Ke uwhale tesi Si o kuloni matani o e tangi Tange ki ngana Ke ki ke tangi ya Tatu anafanya ai ofa
Mare, mare. Hore aisi o e tangi. Tere mai manatu ke kolo. Oia, oia. Iba maile. Maile son latu. Mare la. Tala mai lupe kakau manu o ku. Lere hake manatu ke sila pelua. Maria. Oua fo. Goia, goia. Palo. Iyo, toke tau ku manatu hake na toke tahana ne show mai e. Fila i tau timi akapula sila pelua te mina ke akapulu ai. Tama ko rintoni. Mana mo to wa inga pe. Nda mai na mo to wa inga whakataha sila pelua. O tangi te tau mai ki pui. Goia. O tangi te tala no ange ki a takta. Ia, Malo. Malo apito se mispome e. Pa malo ti fo ko nga ko e ko mai patonge e fafini. Ko fenga pe fo ki takata ke lava te fo hiva he ko lava fo wa ki va ta ne nai. Kai ke ho ek me kai nga tonga ma fa ka malo atu ko nga ko mo me mai ke ta polo kalama ko ia amana klele mai ha ko tu po ta fo no atu puanga. Pe aku te whawhai beki mo tole hui ka hau ke te tau te miono a California ke polo kalama koe ni te mawhahako whatongia tu ai pia mo i toke tā ko he ngahe ko ape tai mi ka ate ma ko le fa mo mole ka pa na to fo he whahako whatongia he whiawhini ka ke whiunga pia tā mo mea mai mo ko pe mo ke ma whanga tu tala malu ka kato e whonua pia mo lo tu whamala se mis po me ka whamari ai le te ho whiun ko la tonga ke whahako e whatongia ko ni ka ma fo ko toke tā mo ilo yo api pite tai mi ke te koe ka whamalo atu mo ilo yo tali ma toke tā whapalu me ta whaake ta hake hoko ate whatongia, ka mo me apa, ma whakapapa lahi atu, ko Esther Taylor, ma sima mai le whahaat koe ni, ka ma whoke whaiwhikau, toke tā palofesa pa kere habiri kau fusi, hik whaokisi atu tai mai le pia me he DJ he pia fini, ka ma whoka se mispo me he le te o whiuna. Whiun kola e tonga, mo me ato a whātu.
Whamala pito esta tela mai le O whamala whātou tu whou. hifo iyo. Hifo o malo si u kanga ai o tangi e ka kai he pae ngā. Ko ia hoi kama kai ngā au ku korea te tiki motolu ke mo nofo mai pe he pae ngā. E hoko atu e tau polokalama ko ia hono hoko pia mo e Dr. Afapalu. Tēne kau mai. Weo ke tau taritari ani ka Dr. Afapalu. Ko ia hoi kumakainga ko e tau polokalama o ku hoko ko e polokalama ia pia mo Dr. Afapalu pia pe foki ki a Dr. Pakieri. Ka umaa foki a Dr. Lavon Tonga. O ku iheni mo ki tautolu ke polokalama atu pia mo iongo toketa ko eni. Hello, Dr. Lavon. Hi. Can you hear me okay? Yeah, very clear. Very clear. Okay, thank you. Thank you. We're just waiting for Dr. Pakieri, Dr. Afapalu to get here. I think Dr. Pakieri is already here. Okay, sounds great. Yes. It was Dr. Palu, yeah, Dr. that Afapalu. invited me. Yes. Okay. Yeah, welcome to the Vake Tali Folau radio, Dr. Lavon. Thank you. And thank you. We are so glad to have you with us today. And I think Dr. Pakieri will be coming in a minute. And as soon as Dr. Afapalu gets here, then we'll start talking because I don't have the level of the doctor to talk to you about all the things that you guys Well, this is going to be a first for me. So I'm going to just sit back and take your lead, or you, or Dr. Palu, or the other participants. Okay. But I'm happy to be here. Thank you. Thank you very much. Yeah, last time we had the program with Dr. Afapalu and Dr. Pakieri. We were talking about, the damage done by the drugs to the brain, especially the young ones of today and all the problems happening. So I think that's what we're going to talk today, unless Dr. Afapalu have something else to talk about today. But okay, sounds great. I hope I can bring something to the table. It's been some time. Well, I have a background in molecular biology and biochemistry, so hopefully that helps. So I do have a question. Marie Pomee is wondering if she's the lovely young woman that yes. holds her. Yeah, Marie Pomee is with the Pomee sisters. They are doing the youth hour, and I believe they interviewed you. Is that right? Yes, yes, they did. So is this one and the same? That's so awesome. I hope they're still doing their broadcast. Yeah, she's the one that helping us with the radio. She's been working in the radio, Vake Tali Folau, since she was 12 years old. That's awesome. That's so wonderful. Yeah, now she's 17. She's still doing the maybe, same thing.
Maybe she wants a career in broadcast and journalism. We need people who are great communicators. That's awesome. That's very true. Yeah. Okay. We're just waiting for. Oh, Marie, come and say hi to Dr. Lavon. What's Marie's relationship? Hi, Marie. Yeah. Yeah, and what's Marie Marie's is my relationship daughter. to you? She's my daughter. Okay. Hello. Okay, that's the connection. Let's say hi to. Hi, Marie. How are you doing? I'm good. How are you? Great. Are you still in high school or have you graduated? I'm a junior in high school, and then still have a few more years, right? These are important times in the high school years. Yeah. Awesome. Yeah, they really enjoyed talking to you, interview you, Dr. Lamont. They told me they learned a lot from you're so humble, and you had a lot to share with them, and they learned a lot from you. I think you gave them courage to go on. Absolutely. I'm looking forward to hearing all about your journey and the progress and what you discover about, in terms of your education or career path. There are, like the saying goes, right? There's many options out there, but pick something that you're passionate about, because you'll do a great job at it. It won't seem like work to you. Yeah. I think that's a great advice. That's a great advice, Dr. Lavon. Have passion in what you're doing. Yeah. And if you don't have passion for it, then get out. Well, it becomes hard, right? Yes. Most of the time, you are wasting the time over there if you don't have passion for it. That's kind of true. Yeah. Find something that, That's so awesome. So you have your two daughters that hold their... there are three of them, the Pommet sisters, Marie, Anna, and Paulina. They are the Pommet sisters. Right. Yeah, they're my daughters. That's right. That's wonderful. And I think Dr. Pakieri is here joining us. So while we are waiting for Dr. Papalu, we can talk. Hey, Lavon. Hello. Fefe Saipe, Saipe. Trying to survive, right? Taine koe saya pao. Iyo, yes. Koe. Ko mana tu ien taimini. O ilo bena ke si ipe ye taimi koe mo ke I hate. Okay, see. He's still kicking. Saipe, he still has a strong body. Sino malohi, but very active. Goes play golf when it's nice, but he's doing good. He's always take care of my mom. Now here, Marie. Marie's health is not as good. So he takes care of my mom a lot. Ko hayo kulahi ako may Mario o wani ko Chris Pagalan. Lei. Kolei. Lei is the oldest, yes. Okay. Yeah, Lei alo. Katak pe misi ko kitano pe maukolo. Go doki mana tu hake. Doki mana tu hake forgot to tell Lavon that you are another Silapelua. Tokolahi kau poto me Silapelu. Kako mana tu ipe na tolo. Wow. Small world. So you iki o ku fato koni I me koni rugby ba mau agapulu. Ayo. Wow. That's right. Yeah, saya ke tokolahi kau poto me Silapelua. Kai o kui kai ko tu misi ko bahalo ko no Friday pe poto kui kai ko le he tau poto ka to pe tau to
Koe mea peu ke ai ki whinga mālohi pe Ki whinga mālohi kau sila pe. Whinga mālohi pe kau sila pe lua ai. Ai kono whakarea taha o ku ki ngau e ao ngang he kau sila pe lua e taimi. Kono hinga whoku. O si vahe tatau pe whoki o tua ia mea kotoa pe. Neo mo tare di tiu ke ka koe ata mai tatau. Tatau. Tu ke whoke kina tō kono ki gai. Whanau i peu gai. Ka kono moni o toton pe ke tau ngā oe. Kono ke hape ki rere tau mau ke ngā oe. Pea kuhange o ki ata lere i kau sila pelua o ki laila he na ngā oe e ki fōi. E ki fōi lele i ko ia o mai ko ia. Ai kuhange ko whakamatala o kuki i ao ngā ke sila pelua whai computer ko i olu. Iyo. Okay. Aku whawha pito misi ko e sai bege i tala no au la vo. Kai toki mea mai e. Ko ni na e message mai Dr. Afapalu, Dr. Lawon, Dr. Afapalu just a message. He lost his voice. Iyo? Yeah, pa ko mea ko na ne kolega Dr. Lawon ke kau mai he ahoni. O ku si more. Maua ki momoko he tangata. Goia. Koilo mago na ki lahi mahalo e fo. Ka ila tu ka fo. Io da mai ki more honore o. Koe konga foki e taha e misi e mo ui. Koe alu koe ai ako koe ke lahi ange. Koe vai ange ho toloto. Pe lahi ange te talangofua Goia. Mama e ata mai. Goia. Ku hange piko whaere ai koe kainga o mau kolo. Tangata na kai ke tangata kana ke tui he akapulu. Koe taimini ako lea peta. Lea peta. Kai mone lau koe mea. Ka pau e talangofua. Te mou talangotolu ko iri fia. Ia. Lavoni ko fifi lai au pito ia. Whaika mari kani ka tuanga misi kani tataki tau to. Ke unga ke taki tala noa ia. Ko fifi alahi pe lavoni ka ko uifoki ko hau mihati ho pa ko hati ho mo au. Pea na ko wilo bena e kore ko e Afapalu. Ka ko pehe ke kau mai a ke tau. Whengawe aki i kolo kalama ko e ni o ko pau ke whainga maari. Ko wilo be i aho ngai tokoni e ao ngalahi. Ko au fukia mo Afapalu mo misi o ku ko dedicate mau mo ui ke mau volunteer ki he ngawe ofa ki o tau kakai. Pea ko wilo be fukia wia ku ki lai fuki e o no fo muri fuki pena whanau be fukoi muri to ki o ka pe kula lahi pa te fuki mai peu. Ka ko mau whainga lau maari e o ku mau whainga ke tokoni ki o tau community tonga i he ki lerei tahate mau lava. Pea o kai ke uhinga e tau heni a tau toria. Misik saibe. Ia. Tala noa ka la moni. Ia, Ia, pa ko fie lai au bito i he polo kalama ko ni e ku whengawe aki mo toke tā Afapalu. E kono uinga ko misi foko e toke tā ia ma tō katoa. Pa ko te tataki be ai mea ko tō pe i he wike kotoa. Ka kune hanga pe o tō o mai e koe. E kulahi foko e taimi you spend most of your time i he whaia como research, hange pe ko au, hange ke toke tā Afapalu, ka ko misi o ku whehui hanga tonu e kakai. Pea koe rewa ngahi issue i he community, o whaamu a misi mo e tokolahi ke oange ha tau tokoni. Then hanga rewa misi o whakamao, o mao ui au ka mo Afapalu. Ka ko ho kau mai, ka ko whiinga mo au, ki e kautonga koe ni i Nusila mo Australia koe ni he mea, ke nau kaunga kau mai ke tau pēnau. Ke tau tala noa e ngai issue lai koe ni o e whonua. Koe kai koe whakapolitikare, ka koe ngai mea tokon. E misi tonu koe whakau kauna ku ke tau mua whakapolitikare koe kau. Kau tau mua lere iau. Koia. Koia, aia koe ngai issue mau inga koe whonua. Pasai pe ka tukuang ka misi. Kau sai au bito pe,
te tala no whakatonga tata no whakapalang pe koe. Sai au pito pe. Is that okay, Dr. Lavon? Iyo. You know, I know this is so embarrassing. Aku ke mahi ikai ke mahi no ipe ko ia area whakatonga. Aku ikai ke rea. Kwange pe ko whanau. Aku nau fa aku mahi no i ka he ko tano whakatonga pe ke whanau nau tari whakapalang. Iyo, wako tu pe mahalo fusai au pito, I think it's going to work great. Karo hika koe whanongo mai e tau tupu ke Dr. Lavon speaking English and mahi no iai pa koe taimi tatau majority o viewers and kakai unau whanongo mai o ku they speak Tongan. So I think it's going to work great. Yeah. Te tau honga i pio fus mai ma whanau ke na whanau. Yeah. Ie ngai mea la. Koe mea lere au pito Lavoni e ko o kau mai ba ko fia uia ke tapolo kalama pe tau ai kai si. Yeah. Malolo e tangata eiki. Yeah. Sai au pito misi. O atuia ka koe ke tataki maua kai. Okay. Matok tala noa pe maua. Hoi makainga o ku ihene Dr. Lavon. Ki tuange ki ai, Dr. Lavon, I'll give you a chance to give us a little background of yourself and also your doctor. I think that will help the people. They understand where you come from, and then we'll talk about the topic according to your field. Yeah. Okay, you'll turn. It's my time. You're turning the time over to me. Yes. Wonderful, and thank you. And I apologize. It's so embarrassing. I wish I was more adept and more fluent. I have no excuses in being able to communicate in the Tongan language. It's been some time since I've been away. I don't know. Maybe I'll just call in my mom's side, who's from New Zealand, right? But I don't have excuses because I grew up in Tonga. But anyhow, I do appreciate the time given to me to join in on your Zoom conference or your weekly calls. It was Dr. Palu who brought me in. Maybe to just give you a little background on myself. I'm from Ha'ateho, right? I guess I grew up there. I attended Leona High School. I graduated from there and then went on to attended Brigham Young University for my undergraduate degree experience or college experience. I was a major in biology, a pre-med with a pre-med emphasis. But it wasn't until towards the latter part of my senior year, I believe, senior year in college that I decided to switch career paths and pursue more of a research-based focus. And that was in part due to a project that I had with one of the professors that involved looking at herpes viruses, especially that of DNA vaccines. And so I guess you could say I caught the bug when it comes to research, and my journey, my educational journey took me to Missouri, Kansas City, Missouri, or the University of Kansas City, Missouri. To make a long story short, my husband, who is Tongan, but he's a first generation born for here in America, United States. My husband is Ben Tonga, and his parents are Paul Tonga and who has passed, his mother at Tupo Tonga. I guess Paul is from Fomotu, the Tomasi side. Anyhow, family. So I attended the University of Missouri, Kansas City in their molecular biology and biochemistry, say PhD program, and finished. It took, I think, 6 long years to get that finished. And by then I had 2 children by then. And so it was quite the journey. I wouldn't recommend. It was hard. It was very hard. And I doubt I could have finished my doctorate degree without the support and help of family and the community within that area. My husband's family, my in-laws in particular, played a big role in supporting me, especially with care of my children while I
scraped by to get my degree, my PhD degree. So I'm always willing to acknowledge. Tonga is my married name, and I always told my in-laws that this doctorate degree is theirs in many ways. Okay, can you hear me? Okay, am I coming through with the audio? Very, very clear. Very clear. Okay. Yeah. So I finished. My PhD work involved again a herpes virus, Epstein-Barr virus. I was primarily involved in helping to establish a mutagenesis system called the BAC, or bacterial artificial chromosomal system. This was before CRISPR had been discovered. I often think if I had that back then in the early 2000s, it would have taken less time to get my PhD. But anyhow, what does my career path look like? I spent time being a mom because I feel like I missed so much time out while I was in graduate school, finishing up my doctorate degree while my littles were growing up. I took a few years away, and then I found myself teaching at the local community college in courses like the major biology courses, microbiology especially. And so I've been teaching at the college level for over 15 years with an emphasis on microbiology and biology majors. I'm especially interested in providing opportunities for those who are underrepresented in terms of ethnic minority groups in our STEM career paths, especially that of our Pacific Islanders. And so my journey has brought me, I spent over 20 years in Kansas City, Missouri. Believe it or not, there were quite a few Polynesians there, especially those of the Samoan community. I was involved within the community and helped establish a chapter that involved facilitating or providing opportunities for those of our Pacific Islander descent to go on to college. Wow, awesome. But now I'm here in Utah, and I teach at the Utah Valley University, still teaching in the biology department, but hopefully I've been here about a year and a half, going on 2 years. I'm hoping to get more involved within the community to see more of our kind within our STEM fields. So. Wow, that's awesome. That's awesome, Dr. Lavon. And I think Dr. Pagel is right. You have a lot to give. He already started. And Dr. Pagel, Dr. Moni Folau, Dr. Taha Toton Weni, kau mai o ku iaia ngahi. I loha pa kona o kune oskamata pe ai mea koia I he wheitu o ku iai, e tokoni ki he Pacific Islanders mo ka Kaitonga, I think it's very important the power of the family involved. I neako o lava ko neako. Ko tu mahu ka ngata pe whakaloto lahi pa financially na nau tokoni ki ai. Dr. Pageri, tu watu ke hau ki. Si malo apito lavone ki te puitua whakafo kia ke hanga whakahoko mai I he whiawhini. Pea mahalo wai kaimini ke toi kore more ai peka te koe. E koe uhi nā ko whotua pea nenai o pehe ko au pea mo se misi. Pea mo awhapalo ma ngā aue ke community. Tā koe ko ke taki mua koe. Ai kaue la. Ko pea ko kore whamore atu la hoi. Koe uhi koe konga ko ia. Ko whiawhiala hai au pito. Ko ke oskamata ngā aue ki community tonga. Kai tau te fito I te whaki ko ia ke whamatala ki ai. Koe fu te whaki au fu mau inga lahi au pito I North o Muri. Kai tau fito ki hange ko lau. Koe tangi lahi foki I ngahi sio koe whakapure anga lahi. Ko ku hange ko tue noa. I matakari koe Pacific Islanders, Pea ko wilo veo kulahi au pito ai ngai whakapaanga lahi au pito I Amerikani. Koe wike langa hake whanki I minority, Ai po kawe ki tau tolu koni. Pea tonga mo
Pea mo Samoa, Fiji, pea kaua e Micronesia, kaua e mo Philippines. Kako mea lelei au pito e langoni ko iko o ngahi tau kei ko ia oku aonga lahi au pito ia ie eksio kia ngai polo kalama ko ini e ia e mea ngai mea lahi he tau mai a ko uhinga polo kalama ko ini ke o ma whakatano whakasaenis ko ia ngai mea lahi ai am tau whinga i ngahi mea koe oku tau lava ke tau tokoni ai tau pepe tau ngau e whainga language o fe unga mo kakai ko tau fonua ngai ke hange ko ni o fia la ya bito ko iai ai konga la I o mala e wa fia bito pe bo ai ko molecular biology ba ke biochemistry we a ko fia la sio ke taimi ko we ngai ume e tara no ngai se u mama famisi to lelei au pito ia nga o misi mo ne o mai ngai se u mama fa au pito ta ma fenga pe mo afa pal o malere ta ke matala no o ma fenga be ke fai ta no fa sai si kai ki fa lai be ke ta no ke a fainga the language ko lava ke mahino ke kakai pea ko mea taha ko ange ko whamalo whae se misi tau mahana ku sai be misi ke tau ki tata no e aho mea mai a lavoni ko fia lahi au pito au ia ko uhi o kau ma lavoni pa ko whaamuan ko ilo pe whake ko mo ua lavoni ko ilo tau mo ua katoa pe ka koe tau ofa koe whae ngā mea malama pia ke hoko ai dia ko to pe kai pe ke lava mai pa kai ke lava mai pa le ke pe ko hai pe lava mai a ko ya kai ke pe o ko mo ui pe ta pi polo kalama pi e wiki ko to a pe ai ko foi me a ma winga ko foi me ta io just quick question Dr. Pakieri what high school did you graduate from? Tonga High School. Wonderful. What year did you finish? I'm saying. Madama no tala ai ta upea. Ilo he kakai ko motua. Because I 83. Yeah. 83. Okay. Yeah, you know my older siblings. I know I knew quite a few Tonga High School kids because I went to Tonga Side School. Wow. And so I was trying to make the connection with some of my. It's been a couple of years since I've been away. So yes, you probably know my older siblings, Lealoha and yeah. Sorry. Okay. Pero mana tu beria mo tolu ihe. Nga fo fa nga I me akai o tangata iki mo fine iki o fafanga ke timaka pulu hate o ka mo break up so you know wow. Very nice kako fa fia o piso la monde tau nga ka e fia fini ko tu be ma na ki tata no ka sai be miske vita ko la lahi ko nga we ko lai da ku ngai ngau e tai mini o ku ngau e toni e kai tonga I ke ngai frotua tauhi te mo ngai frotua pe na fo ua e tai mini ka I to oni ke te fa matala yang ke mahinoan ai ngai umi a ko fika wa ki mo ui ke ko hare a fangi fonga fa na tula pe mo fa ngo fua ke to kon ya ki na tol ko ui ke malava ke more atu ai ngai fo tua ko ya pe o ki foro ata o mai ai ku ngau e ko kala mako ni ai to ko ni ko ya ki kakai pe I tai go na to ai ko viti tai wa I konga ki mo o e ua fe wa no ana fa ka ka wai ko ke fa hoko ngai ngau e ko ni pe lere mai pe o mai tai mini ko ngau e ai ko hoko atu ki ai ko to kamata fogenia ko kalama ko ni a senis po me I ta un
Ai ana kamata I Sanuari o tauni. Pe kamata I be mo ki po kalama ako I he ako ka I he whamaala ala ki he whanau. Tau whito ki he whanau ko I tonga. O tokonia ki nau tolu I ngai whonga e malawa ke nau hua I pe o wikai ko scholarship I be ke hua I o ako I muri I university. Ai ko ngai ngawe ko whai ki tonga Pea koe tamu ai taha ke tokonia mo I kakai koe ni heni. O ki whakamaala ala pea psai o kou mahalo pe misi e mao ai pea lavonin ke kore ke hua mai ke maki tala noa he ngai. E a upe he ngai stepu koe ni o e ako. E kuia e ngai whainga maari e lahi I he university ka wikai ke ilo I he tokolahi. Ai Tau whito ke ngai whainga maari e ako. Tau whito ke aua ke koe ni koe ki he ako koe iha to maa mo toke tā. Toko lai fo whakau pete nau to tong. O ku lahi au pito e ngai whainga maari I loto I he university ki e ngai u area lahi au. Finance. Kai sai au pito. Ka koe ngai isi u ke ia. O kau ia e po kalama koe ni lakon. Koe polo kalama ako koe aku ai aku ma lere maua mo esta koe mi hate ino. O ko esta masima. O ku ma polo. Ia, io. O ku mau hala tatau. No se hala mo tolu vai no fota esta mbea kilot. That's right. Wow. I remember. Yes. Koia. Ai ako esta o ma polo kalama pia mo misi. I polo kalama ko ia e ako. Malo ia pe akitain. Ke kore atu ai ke hu mai ke tatala no e ngai. Ngai u whainga maari e ko ia. Ia ko whiwhia o ai hake e Dr. Pakeri ka taki pe. Ai mea ko ia kono hinga na e o se polo kalama Dr. Lavon pia mo Marie mo ta maiki na whakake ko ni koe he polo kalama ko a youth hour. O na whakake eke ai a Dr. Lavon pia talama he whanau. They really enjoy talking to Dr. Lavon ko I ngata pe o ku nihanga o whakamatala mai ngahi mea au lawa ke whakaloto lahi ka nau tolu. Ka oku ulawa ke nau wako, she's a role model ki he nau si o ko ia koe ka Dr. Lavon. And I think Dr. Lavon, Dr. Pakieli is right. You know, we didn't know that you were already ahead doing things for the Tongan. And I'm not sure if you know all the things that Dr. Pakieri has done to the Tongans. He's running a program about health. And a lot of people, they called and they asked advice from Dr. Pakieri. And most of the advice that he gave them is all about like the Tongan medicine, using the leaves and fruits and everything. And a lot of people, Dr. Lavon, they came out from a lot of, sick. A chronic disease. Yeah, chronic disease. Yeah, hangi ko diabetic, high blood pressure, heart problems, and even cancer. Yes. Dr. Pakieli helped a lot of Tongans, and he's running a program helping the young students who want to go to universities. Research. Yeah, we just finished that program. So I think we're looking forward for you to join all those things and bring your cow my head. Well, to be honest, I don't know how much I can bring to the panel in terms of maybe drug or medicinal knowledge. I'll do my best, but I do appreciate. Providing. That's why we are here, so we can complement each other. Yeah. That's right. So because like as you know that as we are moving higher, especially at PhD level, you are very focused. Yeah. So become very narrow. Yeah. So we share knowledge and what we know, we can put together, and it can be a very big thing for the Tongan community. So that's not a problem. That's why
I'm here, Dr. Afapalu is Yes. here, and Yeah. you are there, so we can all chip in. Yeah. Wala. Yeah. Ako fia wito e Dr. Bageri, kono mai e Dr. Afapalu, Dr. Lavon, pia lava ke toi whai e whenga e aki I hale volo toi maulunga ange, you know, a higher level than the ordinary Tongans are doing. Especially you, Dr. Fapalu and Dr. Lavon. I think basically because we have the hearts of the Tongan and we love the Tongans to be successful. So I'm very hopeful and very optimistic to see Dr. Lavon coming and helping the Tongans. Oku whiwhia pito e Dr. Baghieri. In fact, if you talk to Chris and your older sister, I was helping them. You know, it's nothing new. It's just you know, like trying to put things together that it makes sense to them and help their health too. Yeah. So yeah, it just sounds complicated to some people, but it's just very basic. Well, I'm glad. I'm glad because it's clear that there's a gap or there's a need, right? There's a need for somebody who has this type of platform to explain some of the scientific language or even these concepts in a more relatable way, especially to our community. Right. And so, yes, and health of our people, especially we're beset with so much chronic disease. Definitely. I can see that there's such a big need in this area. So well done. Yeah, thank you, Dr. Lavon. Yeah. Dr. Baghieri? Oh, also, ko me be ta ko fia la ia I kana ke tano fo ki na ke ko o na ke pe na ke pre-med, and then later you decided na ko sayang interest yang the fact for totoro research pa ke agua ko ni wa to ta philosopher. It is really amazing o fa marola ia ko o life o ke tamakia ko mafunga wa ki pa ke ku ka student na wako ko na ma pe ai fa inga wako yo na utoketa ka ku tola ya na toluna na pre-med path na alu ka to pe fata mo to ta sino pe na fa ka be mahalo na ki more interesting yang alu ko ni ta fa to but if you la here I may be biased to say that, but if you are here, you made the right choice. Let me see. Yeah, why lie? You made the right choice. Ke alo yes. Tafaki ko ya. Kako. Eko hage before ko tano. I don't want. Ke ai kakai ke feel better about this. Ngako sai be mis ko tano be malaya. Koe tupa fuki tonga na ia ki mawanga panga tonga koe mea pun koe hina. Pea koe hina ke whakamaketi ki muri o mawai panga kakai. Pea koe kau ngowe o ki nga tolo na uhanga produce hina. Pea koe iai rewa kau middleman pe na tu he waha a ko ki nga tolo tu ma he moe marketi. Koe tu koe ai paanga lahi taha mauia I kau middleman. Middleman, yeah. Koe ki peseti I beia o hua o kesi kau ngoue. Sai, I malae ako. Koe kau toke tā a mauto koe mausio whakatotolo. Koe kau middleman ia I mea koe ne malae mo ui. Ai ako ki nautolo o tu waha ai ki he kakai. Koe marketia. Ko mautolo mawanga koe o generate o information. Pe ko mauto hina o anka nautolo ki na ngawe.
Say, okay, you know, get behead. They did a great job. Yeah, they are doing a great job here. Conveying I may I now feel mountain now. Lava can on our language lay, ton when I may a call. Kai tatawi when motu ang uwe ko na neto for him. Kai ke mai bageti pe ko hai paro pare ma for hina ko ni kanga me ikai ko holok pe to tongi pe ko ta haki olunga. Exactly like that. Aí o time ko se hui mai ha to ki paro pare ma I products ko na ame. O ko paro ke te feel mai pe ia lavoni mo ni kautamba mo afpalo mo. Ko inga ke fai mamua mo whakamatala ke ki mea koni. O whia mao ko. Kai ke, ko whia whia la fon. Ko whia whia lahi. O, you make the right choice. Koe mea le rei foki. Koe mea le rei pe. Ko kātaki pe, e ku ai ki tā noa koe ni. Ka ko ai pe ke justify why I think she made the right choice. Ngā ku hao tau kau ngā. Tongo with like that. Yeah. Ngô ở câu tongo. Yeah. Malo. Yeah, Dr. Lavon? Yes. You have something to add on? You know, it's funny. Thank you, Dr. Pacchietti, but you know, my wallet would say otherwise about choice research. I keep wondering sometimes if I made the right choice to go into research instead of going by way of the medical field. You know, interestingly enough, when I was a young girl in Tonga growing up, I said I was going to be a doctor so I can come back, go back to Tonga and help. Because even as a young girl, I could see just there was such a strong need for better health infrastructure, more right to take care of the people, better health opportunities. And unfortunately, my life is, you know, my journey, it's brought me here. I'm still here in America or United States, and it constantly plays in the back of my mind how I can give back better, what I can do better to give back to our people. And probably one of the reasons why I find myself as an educator in the classroom. Maybe this is my small way to give back, to hopefully see more of our kind, right, in these STEM fields, hopefully support those who can move on into whether that be the medical fields or the allied health fields. We need more nurses within our Polynesian community, especially here in the United States. And even more to go into research. You're absolutely right. So I'm very well aware of the opportunities that were given to me, and I feel obligated many times that I need to do something to give back, do more to give back. And there are many who do far more than myself. So if anything, I like I said, it's been a while about, I hope I can contribute to the scientific feedback. These types of questions. Yeah. I believe why Dr. Pacchietti said you made the right choice. Because I can see, you know, medical doctors, they follow instruction. But research doctor, they make instructions. That's true. That's true. That is very true. Now I understand why Dr. Pacchietti said that. Yeah. Yeah, kadang tu bis ko fia la ya pite ki foi konga ko ni re aki. Yeah. Ni. Yeah. Eni whaka amu ko ia ki hoko medical doctor ko i ki foki ni tonga. Yeah. Se misi na whaka amu pe he foki mo. I he whaka kau whaka tamaiki. Koia. I te fie ongo I fie tokoni. Pete pe o mahalo fi mau pe ke toke tasi no po I ke foki tonga ngawe. Yeah. O ko whaka whaka I time pe ko. Yeah. Sai kai ko foi mea nia lavoni Maria. O ku I kai ke ulinga ia o pe he ko tai heni he kai lava whaka hoko fi fatongia pe. Sio ke a honi lavoni. I'm a researcher, like you. Aku toke ta filosofa pato tolo.
Ka kuhange ko lau. Sio ke itonga. O ku tokoni ko ke kakai tonga. Ke wiai angai keisi la la. Ku kai ke te lava flema ki o fao pa mea ko toko. Itonga. O itonga. Mahalo na whanongo be se nisi ni uhet ye taha ku polo kalama. There was one guy from Katakamotonga. He was ready to usin lai ye suka. Kana wanga for mui Asuka. Ikai ke tu usin no vai pa no holo mono vai u chaimin. Wow. That's interesting. Ka ko uhinga kuia lavon. Oku hangebe ko mea ko foi mea ba uhinga na ke ma fila maria ko. O kuika ke pe ke tai tonga tawa ia. Ayo ke tangata ko ni don't feel bad to pe kuika ke lama cha. Ngai misi ko na whakaukau ki ai. Today we are working. Yeah. O tau ngā ue ko ngai ngā ue. Pe kuhange ko impact ko ngai ngā ue ko whao ko le tio ko le misi ngai le tio lahi Amerikanu maure ai. Ko impact lahi mo i tonga. Okay, mea going to vaccine. Vaccine ni na whawhi pake kau tō ngā bea. Hopo mai whakamatala ngai umea koea o siange toko lahi e toko lahi whokia. Mahino, mahino ka kina o tō. Mea kako. Ange ko utala noa e lavon. Ko ilo bea ku inga ku ke si. Bea o ku mahu inga au bito ria i he taimi. Ke tau ange ke te au whainga hongo, ke tau whinga ue aki. He ia e taimi ia, te mau osa te mauia mo awhapalu mo mea ka ke hoko atu koe pia mo. Toku ko ia e hawa mui ange, i he ngai ngau le rei koe ni ki o tau kakai, pea lava tuai be ke kakai ha moa, kakai fisi. Ko taimi ni o ko whinga ke tokoni ati ke kakai ha moa, where ki project o ko alu ki he community Hawaii o talanoa i he mahu inga ko ia ai ngai mea whakanatu la hono furihi aki e diabetic high blood pressure heart problems ngai o mea ko ia ku lava dai mini ke expand ia tu ki he community yeah that's very true ai ko ke la boni ko fie la au pitoi pa ko famang he kai ke sio mai ka kai misi o pe fo asila pe lua aku fie ko to ta afa palo koia tene tailuti ai fu fa kau koia neutralize Dr. Lavon, there's a story of a lady from San Diego. This lady was on wheelchair. Her hopes was out the door. She thought she's going to die in wheelchair. Her self-esteem was very low, and she was depressed. She had diabetic, and she thought, no one could save her. Dr. Pakieli saved her. Not only, from diabetic, out from wheelchair, and she's good shape now. And every time Dr. Pagiari... She's taking care of the mom too. Yeah. It's back. And so what she wanted to do. Now when Dr. Pagiari talk on the radio, she's the first one in the front line listening to Dr. Pagiari because Dr. Pagiari saved her. Yeah. Like we say in Nisi, the farmers are the one that knows better how to produce the pumpkin. Yeah. Yeah. That's very true. Yeah. I know. That's so devastating. Diabetes is obviously, right? Diabetes is such it's a devastating disease that impacts a good portion of our society, our Tongan community, pretty heavily. And so that's great. So this is a platform you use to not the one that not this program, but it's a different program. So
But some question, Missy raised up, it may have something connected to those kind of problems, but the health, the question that Missy is bringing to us is basically random. Whatever Missy feels that is really relevant to the conversation, then we just go with it. But don't worry about it. But so. But such a great need, right? Those it's such a big need in terms of our community. So many are impacted by this, and then you have families and generations impacted by some of these chronic diseases. And Semizi, Dr. Afapalo and I were spending quite a number of programs because Missy raised up a very important issue, especially for the Tongans that use the meth and cocaine. Drugs. And it's a big issue in Tonga too at the moment. It is. So, meth and cocaine use. Oh my gosh, it's like in Tonga is anything. It's all different kind of drugs. The king of Tonga is very concerned about. But I'm really glad that Semisi brought up these topics, and as Dr. Afapalo and I were just following in the best we can. Very true. I brought up that topic, Dr. Lavon, because not only the King of Tonga is very concerned about drugs coming to Tonga, and even students, they use drugs and they sell drugs, and he's afraid that Tonga might, young ones might end up. I think they already have some cases of suicide from depression using drugs in Tonga, and that's okay. Yeah. So Dr. Pakiri and Dr. Afapalu, they were talking about, because they were trying to teach people what drugs does to the brain of the kids and the damage, and now they getting ready to talk about how to come out from the drugs and how to heal those depression. Dr. Pagiri and Dr. Afapalu, they helped a lot talking about and educating the Tongan people. Yes. I've heard. I think there was a documentary put out. I think it was via. I can't remember if it was NPR or what have you. But I've read some articles about drug usage, especially with the young people in Tonga. And to clarify, I should preface my comments with I'm not a drug rehab specialist or expert, but I have some being here in the States, right? And I have young children. I've seen, you see the young people, and obviously Dr. Pakieli and Dr. Afapalu can probably speak more to the science behind drug addiction. Yes. But my biggest concern about when it comes to dealing with addictions like this, or this type of chemical or drug dependence, right? This chemical, this brain chemistry that's highly dependent on this type of, these drugs. There's always the question, what started this and what makes our youth so vulnerable to either one, try to experiment with these drugs, or two, what type of help can they receive? Because oftentimes what they've seen about addiction, and this is probably more from the psychological background, addictions often come about from individuals who are feeling vulnerable, feeling like there's a need that they have that's not being satisfied many times, whether there's insecurity, depression, or not feeling attached or connected to others. And so I know that this is not a simple problem.
Yes. It's a multifaceted problem that I can only imagine it will devastate. And the King of Tonga should be concerned. Oh, yes. He should be concerned about its impact. We will lose generations of our people Very true. with a problem like this. And my biggest concern is where, do we have any type of support? Do we have public support programs or rehab? Are people being given the tools to handle a problem as serious and as multi-layered and complex as drug addiction, especially with our young people? I mean, here in the United States, in America, that's a tough problem, right? It is a complex, difficult problem from the youth even to adults. Adults turning to the drugs to feed a need that is not being satisfied. And I'm not speaking in this manner to simplify the issue, but I am. This is very this is scary and concerning. And so, I guess my biggest concern. Right. My biggest concern is with the influx of these drugs. One, for our young people, why are they turning to drugs in the first place? What is fueling these types of decisions? Is it because of ignorance? They don't know, right? I mean, I can only imagine drugs cost money. And so are drugs just cheap in Tonga? And this displays my ignorance, but oftentimes here in the United States, individuals who are dealing, either taking the drugs or so forth, it's because one, you have to have access to these drugs. So that's an initial problem. Drugs coming into the country. And I'm assuming it's because of money. Yes. Money is fueling this type of activity. But secondly, young people in Tonga, the youth in Tonga, if they're turning to drugs, are there some key needs that are not being met or provided for by the youth in Tonga, that they feel the need to either experiment with drugs, or there's a vulnerability there that they want to turn to drugs to maybe medicate, right? Self-medicate for some of these issues, emotional, psychological issues. I don't know. Maybe Dr. Pakialio. Or Youth Missy. I think Dr. Lavon, what he's talking about is very, very important, because and I think this is another area where you, Dr. Fapal or Dr. Pakieri, do some research of where the root cause of these problems in Tonga. And the reason why I say that you three, are the right ones, because not only you're doctors, but you are here in America, in the heart of where the drugs are, and you've seen the worst of it, and you see what people experience, destroying family, destroying society, and I heard some people in Tonga, they say, "Oh, we just take it back to the family. If the family do their part," but I think the family did their part, but drugs, you cannot stop drugs from coming to, the young ones. Dr. Pakieri? Malo bito se misi ka. O sia peke tau taimi. Ka ko fia lahi au bito awi o ku ha I whakamatala Lavon. Konga mahu inga taha ni I he tau conversation ko ki whikawaki ko ia pia mo whaitoko na tapu. Koe ngai I poini mahu inga o mai Lavon. Pea o ku whakaamua ngea wia. Lava ke tau tala noa I he hoko mai. I he sio peke tau taimi ko os tau taimi. Kako fia lahi au pito. E ku hanga Lavon. Koe fuke tau hina tau tolu ke tau tano fasai nisi. Mea koe. Lavon really bring up all the important points that we should focus our conversation on. He lava I tokoni I ha tono ki he si tautupu ko I Tonga.
Pehe ke tau tupu koe ni ani koe i Amerika. Pehe fuke kau tonga koe ni whanongo mai pia New Zealand mo Australia. E ku whiwhia lahi au pitau ia ngai koe ni mau inga ku. O mai e lagoni ilonga ai ai mahu inga ia lagoni e ngai isi lahi koe ni whikau aki pia mo tau tupu koe i Amerika. E koe e aonga lahi au pitau. Ngai koe ni ke tau tau tāno ke i lagoni tau i tosio ke tau taimi. Io hange pe Dr. Pagieri ko me kona ku tāno atu ki ai koe o ku whima o ta haia ke ne hanga o whekumi koe hange koe ngai me kona tāno ke a Dr. Lavon. Koe hae tupu anga, o e nau whakakau ki nau take your drugs. O ku ngai eri o ke ka koe hae tupu anga ko ia mahino mai tāno a Dr. Lavon. Dai minihi koe i kai ke nau wongo treat lele ki nau tolu, nau ngoi koe kia nau mahu inga pe koe. Ngai uhinga kehe. Kau ko tuwe mahalo ku. Tonu pe ke iai ha whakamatala mahino. O hange ko ola tu. Hange ko ola tu. Hange ko tala tu foko semisi koe tau pure. So he's giving us homework for next week. Yeah. Because I remember I went to Tonga one time and bau aloi o tala noa mo tama whaiwhekau e Dr. Pagieri. O kunihanga toka ngai ko ia ai tō tupu i Tonga, Pena nihanga rewa whakalere ai polo kalama. Tokoni ke tō tupu mai me ngai whani me ngai whanua ke, help the youth of Tonga. Pauhanga rewa o teimi ko ia, this time nei lahi ai suicide i Tonga, ai tau. Pauhanga eke ki he whaiwhekau. I asked him, have you did some survey of, what causes the young ones to, commit suicide? Veta mai e ia koe, ko mea whoko tonga ia koe mate peha taha, o mai pe koe sula, whakamo oni, koe mate pe iha ne tau, and that's it, close the book. Okay, ki te whaiha whakato tolo ia, ke maua ngai uhinga, ke nau sio ki ai koe, me koe lahi tahaini o tupunga ko ia o suicide ai tō tupu. Pautanga, it's so sad. Ko ngā koe ki ai ha whakamatala ke osi atu a fo i tā mate whiha I he tāu ai tau, especially the young ones, they hang themselves or just commit suicide. But they don't have any, survey or try to find out what causes all this. They just, because in Tonga, just do sula. Yeah, for more on his sign, he just, wanted to die and that's it. Close the book. Yeah. Yeah. Yes, it's like I said, I'm sure we all know this, drug, permeates the drug habits of the drug trade, permeating within our society is a far more complex program. And I know there are many within Tonga and many outside of Tonga who probably we all need to come together and band together to address a problem that's so multifaceted and complex as this. But just in my experience with young people, so I spend a lot of time with young people, both professionally and then maybe even within outside in the community due to my involvement with my religion or my church. And I don't think I'm speaking out of turn here. You can fight the war on drugs, right? And on many different levels, definitely. And we all know this, right? There needs to be official or regulation to close the borders. I mean, the reason why we didn't have a drug problem in Tonga when we grew up, or when you, Missy, or Simisi, or Dr. Pakieli, is because drugs were not accessible in Tonga. Yes. They were not being brought in as readily. Right. Maybe there was alcohol and cigarettes, but those cost money. Yeah. But there's a big question as to why right now we have an influx of the drug trade into an island as vulnerable as Tonga in our communities. That's a big question that needs to be addressed. Yeah. How are these drugs coming in? What's fueling this, or what's sponsoring or promoting this type of influx of? And then secondly,
if we can't close the borders or can't stop the influx of drugs, there's also another approach. Can we build up our communities or the individual like our youth, so that they know they have support? There's studies that have shown that if youth feel connected, if youth feel a true sense of connection and belonging to not just the family unit, but the community unit, their lives have meaning and purpose. They're less inclined to fall into depression, less inclined to want to take their lives, because their lives, they feel like there's no hope. And they're less inclined to turn to these artificial sources to make them forget or feel better, to self-medicate by way of drug, right? By way of taking or accessing these recreational use of these drugs. And so that's an important, there's obviously, we're not the first who are going to have to deal with a problem like this. But my big concern for our Tongan youth is one thing that made us so strong as a people is that we were strongly connected to our family and within our villages. Right. We felt somebody knew us, saw us, cared about us. Does that make sense? But you're right, SMAC, would be very compelling to understand or see why the youth of today, especially within Tonga and even out within America, New Zealand, all of our other developed nations, why our Tongan youth are not feeling like they matter and that they feel needed. Because oftentimes when one commits suicide, there could be various reasons, but oftentimes a common theme to suicide is that nobody cares about you. Yeah. That's very true. Yeah, according to what I read last year, during COVID, using of depression medication went up 600%, especially the youth. And most of them, they end up taking their own lives, and it is sad. And I think Dr. Pagiel is right, Dr. Lavon. You are big asset here for Tongan to help Tongan people, not only here in America, but we can reach out to Tonga and help our people in Tonga too. We really appreciate whakamalo atu ka koe Dr. Lavon ho kau mai, wahe mai yo poto, and I think Dr. Pagieri oku atu ka koe say something, and you guys can say the last word. Malo bito misu ke to ya me ke whaia tāno ko ke tau taimi ka uwha malo pe ka Lavon ko ui kone lato maunalo ke kaunga kau mo ki tau ai e whiawhini. And I hope that you will join us next week. Yes. Continue conversation, same conversation. Iyo. Kai hange pe ko e kore misi. Ku o mai misi ho moeka ke ne. Koe atunga fuka puri a misi a tau tōku te ospenda te mai me ho moeka ke tau ngā uakia. O te ke te toanga koe ki ai misi. Koe te upe koe ko hape ho whainga whiu iau e o mai next week. Te mau tari whiwhi ai whiu koe apa ko. Ate ne ai o whalahi o pito ki a tokta whapau. Whamange pe Wale hane wikawa pe a mihi ki momoko ko ia wha ai re o. Pe a kaunga kau mo ki tau tolo ki he wika o whātu ki he tonga ko tō pe whanau mai ki tau polo kalama. Ai si malo. Yo malo pito Dr. Pagieri. Dr. Lavon, I'll give you the last word. Oh, well, I don't know how much value I bring to this platform, but I do appreciate the opportunity given to me. And I do want to say, I think I'm stating the obvious, right? Everyone knows this. It's such a complex problem. I'm not saying anything that everyone already doesn't know, right? But I do appreciate, Simisi, the opportunity to bring this to the forefront where we can have conversations around this problem or this issue. An issue that can have devastating impacts on our people, especially our young people. So
Yes, I'll come next week. Oh, I hopefully will have more, become more prepared. Right, Dr. Pagliari? Yeah. Thank you very much, Dr. Lavon. And whakamahalo atu, Dr. Pakieri, for your time and sharing, and also Dr. Lavon. I think the Tongan people, they really, really appreciate you guys sharing your time and your knowledge. Ofalahi atu, may God bless you. God bless. Malo. Ko ia hoi kumakainga, ko e ngataanga ia tau polo kalama ki he whiawhini. O whakamalo heni ki a Dr. Pakieri, pe he ki a Dr. Lavon, e na kau mai i he whiawhini. Ka koe ngataanga ia o polo kalama ai whiunu koula e tonga, pia mo e polo kalama ko ia Dr. Pakieri, Dr. Fopalu, pa pe he ki a Esther Taylor Maile. Ka mō mea, whakatawangi mō mao ha e whiawhi whonu he tāpua ki a eiki tua o whātu.